আচ্ছা, ওটা ঠিক করা লাগবে। বাট তার আগে আমি স্ট্রিমটা অন করে নিই। স্ট্রিম স্কোর ড্রাইভার। আচ্ছা, আমার আচ্ছা, এইচপি বার যেটা দেখলাম আমার এইচপি এখনো 11। হ্যাঁ, টোকেন গুলো আই থিঙ্ক তোমারটা বাকি আছে, কজ তুমি তো এর আগের সেশনে ছিল না। তোমারটা আমি করে দেই। তুমি কি অ্যাভারেজ এইচপি নিবা নাকি এইচপি রোল করবা? এইচপি রোল করব। লেভেল 2 তে হচ্ছে কি আমার গিয়ে 21 এ দাঁড়াইছিল। এখন লেভেল 3 এর 21-এ? জন্য, হ্যাঁ লেভেল 3 এর জন্য আবার রোল করব আর কি। আচ্ছা, দেন রোল এ D8 আই গেস। ও ওয়াও! হ্যাঁ, 8-এ 8, হ্যাঁ। 8 ফেলাইছে। আচ্ছা, সো তাইলে তোমার কনস্টিটিউশন কত? আমার কোন, hold on, আমার কোন হচ্ছে গিয়ে 3 আই থিঙ্ক, হ্যাঁ +3। +3। সো 8 আর 3 11, আর 21 ছিল, তাহলে এখনো তোমার হচ্ছে 32 এইচপি হলো তাহলে। 32। সবার কত এইচপি? ও 8-এ 8 রোল করছে। হান্স হান্স এটা। ওটা 32 টু 6 হলো আহ, 6। আচ্ছা, তাওসিফের টোকেন ঠিক মতো কাজ করতেছে? আমি ঢুকছি কেবল দেখি। দেখ তো। ম্যাপ কিছুটা মডিফাই করছিলেন? এই ম্যাপটা মডিফাই না, এর আগের ম্যাপটা মডিফাইড ছিল। এই ম্যাপটা আমার কাছে রং দেখাইতেছে ভার্টিক্যালি। না, এটা ম্যাপটা একটু লংই। আচ্ছা তাহলে ঠিক আছে। সিফাত, হুম। তোমার কি 31 না 30 কোনটা? তোর তোর হচ্ছে কত ছিল এর আগে? 20 ছিল না? হ্যাঁ, 20 ছিল। 20-এর পরে হ্যাঁ, হচ্ছে রোল করছিস 7। 7 আর তোর হুম, কত? কন 3 3 নাকি 4? 3 10। আচ্ছা আচ্ছা, তাইলে 30 হবে এটা। তিরিশ। ও বাই দ্য ওয়ে, আমার ক্যারেক্টার শিটে গোল্ড টাকাটাও চলে আসছে। ও নাইস। আচ্ছা, ক্যারেক্টার শিটের জিনিসগুলা হচ্ছে আস্তে আস্তে দেখবো না সবারটা, ঠিক আছে? এন্ড মাঝখানে ওই যে ব্রেকের সময়ও হয়তোবা দেখে নেওয়া যাবে। সো আইল স্টার্ট দ্য সেশন এখন। ওকে। তো কথা শোনা ইয়েস হ্যাঁ ইয়েস, যাচ্ছে। ইউ আর গুড। রিক্সার সাউন্ডও শুনতে পাচ্ছি। ওকে দ্যাট ইজ মি, দ্যাট ইজ মি। সাউন্ড তো শোনার কথা নয়। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হচ্ছে নাদিতের ছিল ওটা। ওকে। ইয়ারে আমার ঘরে তো রিক্সা কই থেকে পাইলো। সো you guys went through quite a hectic time for the last few days. Wow. Woke up top of pile of corpses, battled through some carrion crawlers, and just before you guys were surrounded by four undeads, you guys on the notice of Levina,
You guys were guided toward the nearest settlement. Was Ravina. It was a nomad mud village or a small town by the river Abyss. They do not stay by a single place. They the river, but Ravina knows the general direction and where they. So you guys, without knowing any other places, decided to follow Levi. As we were going to the forest that was surrounding Soonach, the city where you guys found yourself a battle with four undeads on your side of the forest. Actually, you guys met some undead called Last. They were controlling bulls, around 4 to 5 of them. Seeing a battle that was way, you guys decided to take it on. But on your surprise, there was Hill Giant was also turned into undead. Some of your allies found out the name of the creature was called Arogast. It was a tough battle. Your allies went unconscious with few hits, but you guys did not lose any members in the battle. Within a short battle, you guys managed to take down the Barogast and the rest of the undead. And after dealing with the Barogast, you guys were about to leave the place. All of a sudden, there was sound coming from a nearby abandoned cart. Arvan tried to see what was making. Found there was a chamber inside the cart. There was rotten wire braids. After a few seconds, found out that guard has emerged out from the chamber. Nice. She seems to have gone through a lot, as there were dust were on, and she unable to speak for some reason. But her companion, Countess, who actually some means to talk different men, connected with her telepathy and was able to learn her name was Levina, or to take her on the nearest place. The girl agreed. You guys took her with you. And before leaving the place, your artificer friend decided to take the cart along, and so the balls of the undead Barogas, the undead,
Well, it's still a mystery. What we're going to do with the balls of a giant. But it take that. And with great caution, And he untrusted held giant. it in place without like making it fall to the ground. Some And mystery. as for Any Ashford, mystery. was asked to carry the cart as the cart did not have any horse attached to it, and Ashford, being a strong guy, decided to carry the load onto himself on request of his friend. His strong build was not difficult at all to carry the already quite a light cart. That you guys are your way get out of this wretched forest, or maybe try to find a take perhaps a small momentary or to take a rest. So, a new plan. This plan. I don't want to be anywhere near giant balls. Vanilla will try to crawl inside the cart without Ashford noticing. Make a Oh stealth. god. Toot, 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 toot. And what's the passive perception of Ashford? Um, অ্যাশফোর্ড হাত ধুতে গেছে বাট তো প্যাসিভ পারসেপশন কত 17 So, ভেরি স্নিক Vanilla. Ashford was the trying to carry the 20 inside. Normally, that was quite huge, quite difficult at the behind. The chance, a swift backflip, and Ashford, quite a strong change, and so surprising for John. Some move, for some reason, the fact was barely noticeable by you. ভেরি সাস সস Sneaky cat. Finally, no more walking for me. The rest of you guys will ভেরি সাস have I want to do a perception check to see if I notice her jumping on. made a D20. Um, let's see. আমার passive perception কি just মানে perception. so D20 plus আমার perception modifier. So after pass by 10 to 15 minutes, nobody noticed anything. But after quite some time, Hans and probably
of the other members as well. Note that you guys are missing one of your brothers. Very sus. Where did you go? Wasn't there a cat girl with us? Yeah. Where is she? Did she climb up a tree or something? I look around. What was her name again? I think it was Vanilla. Vanilla? Name is Vanilla. No response. I silently poke my head out of a window so that Ashford doesn't see me, but most of the other people can see me. I frantically start doing hand motions to try and convey that please don't try to find me or tell him. I look at her. I look at Ashford. I believe Ashford doesn't feel a change while pulling the cart, right? I pull out a small, tiny pseudopod hand and give a thumbs up. Vanilla thumbs up back. Hans notices that she's in the cart, but decides that it's not worth his time to mention it. Okay. Good. Everything is going good. Um, Forgive me, I mean last ইসে ছিলাম না. Where are we going again? You guys were one of them. Just Have that was as you guys were hurt. Tuna, You guys tuna, decided Hello. Yes, hello. okay, so are we moving toward the village at this point? Hello. And then I guess we keep moving. হ্যাঁ আপনার ভাই শোনা যাচ্ছে that's no very sad Dead. strikes again. Modi ji supreme Modi attack Ashford hears a sound in his head. You okay? Like carrying it alone? great response You're carrying what? The load. Like the load of what? I guess. Oh, the carriage. Yes, I forgot I was carrying the carriage. No, it's quite light. You're okay. Now, Hans starts to feel a bit mischievous, and Hans goes to Ashford and says, "Say, do you know where that cat girl went?" What cat girl? You know, the one that was with us. he forgets stuff So, like, I ask him, "Do you know where she is?" No, probably. Kiss fuck. Yeah. Do you think we should be worried that she's not here anymore? তোমাদের একটা ওয়ার্ড শুনি সব I mean, I do not think I remember seeing a cat girl. At all? So, so I'm not worried. If you guys want to find her, you can. Okay, then. I'm just going to mind my own business now. Can I take a look around to see if I can see her anywhere? You guys already know.
অ্যাশফোর্ড বাদে বাকি সবাই জানে আর কি। ওকে কিন্তু কেউ অধিকাংশই সেরকম কিছু বলতেছে না, কারণ অ্যাশফোর্ডে কিছু যায় আসে না। Vanilla pokes her head out of the window again and smirks at him. Very sus. Hans will remember that. The next time we encounter. Uh, anyways, I want to ask Levina how long it will take to get to the village. How long do you continue after like you Levina, left the battle? how much time it will take? DM, how So much time it will take? the village is probably around, if you guys are walking like the way you are, it will take probably a day and maybe another 6 hours. A day and another 6 hours. Oh Okay, my so god. yeah, got it. I'll go. It is a day. Some way off. It is better we find some bit secluded place here to rest for the night. And Okay. Levina, Or if you want you- to walk some more, we can sit around. Levina, you also Yes. know that if you continue to walk through the forest for another maybe 4 to 5 hours, you will probably get out of the forest. Okay. Then In about 4 hours from now. Probably better if we rest after we reach out of this mess. Although, given it seems like the forest has grown, it might be a bit more than that. Okay, then I guess we just continue. Yeah, that would be better Okay. idea. Now I Yes, slowly. Although agreed. I think it would be wise if we could find a bit of a place to settle down for a bit and catch our breath. I am not doing very well currently, given that I got kind of slammed onto the ground by a goddamn under giant. I understand you. I will, as we are walking, we'll try to look for a place if we can find any alcoves in the woods I'll help that you. we can rest. Okay, so make a perception. I'll help you. ভাই, Yes, I'm also looking for a place. Okay, আপনার ভাই কত এইচপি আছেন? those of you that are like helming the journey, like make perception and do that. Okay, so I guess me and Ashford. আপনার ভাই কত এইচপি তে আছেন? Ashford এর perception কত? Ashford plus প্লাস 7. 7 আমার অলরেডি অ্যাডভান্টেজ আছে, নাবিদ যেহেতু ই করছে। So Help advantage করছে। roll করো. I guess I'm help. Yeah. না, নাবিদ অলরেডি না। হেল্পড, ইউ রোল অন ইওর ওন, ইটস Okay. ফাইন। Okay, I can roll. 15. 15. আরফান ভাইয়ের এইচপি কত আছে জিজ্ঞেস করতেছিল তৌসিফ ভাই। 16. 16. I touch her shoulder, give her 5 HP. Okay. Oh, thank you. That does help a bit. So, as you were walking through the forest, Ashford, you notice there are footprints that are going into the forest and sometimes on to the roads even. But you are also quite sure that it's not that simple to just follow the footsteps, because there were undeads and the footstep might be from them as well. But Levina, you do see there are pathways
inside the forest that's probably leading to somewhere, and from how wide the pathway is, it's probably a road that was used by the people before the forest became like this. Dime. Do you wish to follow the pathway? Both see this? No. You only see this. And Ashford sees footsteps all over the place. So I don't see the footsteps? No. Yeah, you also see the footstep, but additionally, you see that there seems to be like Pathways. gaps in the bushes and the trees. That's probably was made by a lot of people that travel through the forest. Can I get a sense again if these are like undead footsteps? Smell the footsteps maybe Mm, for rotting fucking smells. make a survival check. Advantage maybe? Yes, advantage. Stuck it. Hello? Yeah, advantage. advantage. Go on. 9 and 11. আরপান ভাইয়ের নেটের অবস্থা এমন যে হি স্টাক এট দ্য ফুটস্টেপস, ঠিক আছে? Yeah, মানে 11 তারপরে 11 is good enough. You look at the footsteps. Some of the footsteps don't actually follow the pathway that leads to wherever it is, but the footsteps that are outside the pathway seems to be from the creatures you are worried about. And for the pathway, there doesn't seems to be any footstep, but maybe one or two. But those footsteps seems to be recently made, and you are also aware that could be the undeads as well. And that's the idea you get from the footstep, but you also realize that even though the footstep could be recently made, the pathway is probably made after a long time of use. That's still there. And does the pathway seem like it is in use like recently also, or it has been abandoned, like there is grass and stuff growing on it? It seems to be abandoned for quite a time. There seems to be not many huge trees, but there are trees that are like maybe 3 to 4 feet. So you have to like move the bushes a little bit and then go through. I got. Well, this pathway, it's an old one, but there might be up ahead. It is better if you can sense something to check around a bit. Can you summon your small cat beast thingy? make up it. I Small say, cat. can you summon your cat beast thingy to? Oh yeah, I would love to, but my item unfortunately has no charge left, so I am unable to summon it at this moment. So it is an item, not an egg that you laid. Well, it was an egg before I put it inside this item later on. Insight this- check. Very Deception big check. inside check. Yeah, make insight check and you make persuasion or deception. Deception Why I check. am rolling 6? Why am I rolling so many We don't sixes? take persuasion. যেটাতেই 4 কথা হ্যাঁ 2 3 4 Why is no one except me taking it as a joke? I cannot take it as a joke. I am a I researcher. literally cut off the balls
of a fucking giant, I I don't know if I can trust him or not. Yeah, it Like, seems like I My don't. insight, my insight is less of a like not taking it as a joke, more like how much is he bullshitting? you guys seems to think that he's probably joking about it, as you have already guessed, but you don't seem to find any extra information Starter. from his Yeah. gestures as well. Uh, Kire bhai, Seems mic like check a quite second. a well-versed guy. Manipulation. DM, the child, like, do I sense any disease from her? Like, she like just weakened? Mm, from the looks of it, it does not seem like she has a disease other than being very hungry and malnutritioned. Okay. What's the age of the child? Around 9 or 10. So I guess you guys continue down the pathway you found. yes. Uh, not the path. Is it? No, yeah, there might be more undeads there, right? Oh, the footstep Yeah, could there be are of undead undead. monsters around it. Yeah, there are I undead think foes around it. I think I have an idea. I cannot summon a cat at this moment. What if we tie Arvandoril on a rope and throw him in front of us to check the area? Excuse me? Oh look, you're small. I We can throw you quite high and catch you. He You does know not what? seem That does like he not can seem like a fly. very good idea. Yeah. So I suggest that I go to scout on ahead, and in exchange, Sakio will tell me what he plans to do with the balls. Oh, wait, hold on. Hey, Hans. If If you are you are planning to go check the road, may I cast the invisibility on you? At first, we have to decide if I want to go or not. So you have to tell me Oh. what you plan to do with the balls. Oh, sure, sure. This is no I want to know as well. secret. Yeah, sure, sure. I'll tell you. I would have told you if you just asked me. But anyway, So, what do you want to do with the balls? well, I want I to check covered if I the ears of the girl, so she doesn't hear this. can. No need to hear this. Okay, so the box. She Practically, confusedly looks toward you. practically, I wanted to gouge out the eyes, but when I went near the giant, I saw its eyes were on the other side of the forest, and I had not enough time to go toward the eye. So I took the ball to check if I can make some kind of potion or some kind of item that I can attack enemies with or something. Yeah, I don't think I want to drink that potion. And nobody want to drink that potion from a undead Yeah. giant. Oh. Yeah, don't worry. I will not make you drink the potion. I will just put it in your food. You won't even know. You work with potions? Well, I might know some things about potions. We'll find out. That would come handy unless you Illusion, that might balls. Yeah, the what potion good of balls. poison. Or if we are hungry, I think we can grill these balls and eat it. It might actually be a good poison, to be fair. No, yeah, I do not want to interrupt your jolly conversation. Yeah, where are we going? Oh yeah. Yeah, It wants It's to. going to stand in this surrounded place for long. Not stand around, maybe take positions and
cover ourselves as best as we can, so nothing notices us. Okay, Yeah, we Sakio, can talk about You it should also move. later. Hans want to check You should move the road. stealthily. Sakios, Yes, What can you you cast mean? your invisibility This and I'll go is scout on ahead? DM, invisibility কাস্ট করার জন্য কি আমার কিছু রোল করা লাগবে? না If you are doing it না on না ally, I guess so. ইনভিজিবিলিটি আপনি কাজ করতে পারলে হয়েছে আচ্ছা, কাজে ধরতে পারলে okay then Hans, if you are going ahead, it's safe to be stealthy. There could be more So features. So I what are cast no, no, an wait, invisibility spell on him. wait. Yes, yes. So where are you going to check? Which path are you checking? I'm going to take the pathway and go on ahead to see if there are monsters nearby. That would be scary and also dangerous. So wouldn't it be better if we decide on a path and then go together? I'm just going on ahead to scout. I'm not going to engage if I see anyone. seems quite the stealthy guy and with invisibility it should be fine. Yeah, don't worry, man. My invisibility is Beta quite game. Let the rogue do rogue shit. Yes, exactly. Yes. I know, but my character knows nothing. So, well, okay, go on. Don't go too far. Yeah, that is a thing as well. I assume this is the pathway. Yes, Okay, then this. has Sakio casted his invisibility? I cast invisibility on Hans. Oh no. Okay, then I go, I think, over here. So, Hans, Sakio places his hands on you, and as soon as he does it, seems like your clothings and skin blend with the background of the forest, and with your own high stealth, you swiftly move through the forest and try to scout for the rest of the party. As you do so, roll a stealth check with advantage and also make a perception check. Okay, stealth check with an advantage. That is 2d20 plus D20. 9. Just roll 1d20 plus 9 double time. Acha, okay. 23 and 13. Just 23. 23. And make a perception check as well. Okay, perception 7. So 1d20 plus 7. Oh, 19. we Okay. have a wisdomous row with us. Yes. So, as you follow the pathway, you see that there does not seem to be particularly more footsteps on the pathway rather than outside the pathways, what you saw. But there are some marks on the tree, probably made by the people to traverse through the forest and be on the right track. Something like arrow signs, perhaps. Okay. You move through another 50 feet or how much you want from your party, and you reach around here point, and after reaching there you do hear some growls coming from this direction, maybe Allah রাস্তা আমরা কি behind rest the পাবো? trees. Some what? Growls like Okay, acha. Not a good growl. Definitely not a good growl.
So I go back to the party and tell them what I found. So what did you see? Or hear? Or anything? Well, first of all, there were markings on the trees, no sign of any undead, and growls coming from some bushes. Uh-huh. What kind of Yeah. marking? It seemed like they were made by people who used this pathway. Like, was it a claw marking or just normal marking? DM? Was something like an arrow. Ooh. Okay, okay. So it was directing us towards something. Probably the village. I think then we can take the path. So the Mm, arrow was actually pointing toward the direction you guys are coming from. Oh. So I guess it's pretty obvious for you guys that it's probably pointing toward Soonach, where you came from. Hmm. In that case, there must be people who use this path to go to Soonach. Which, Did you hear the growl right beside the path, or is it no, like behind some trees. then we have to be stealthy if we are going through the path. Yes. What do you say, guys? I think if we are going there, there might be some danger. So if anybody needs healing and if anybody has any healing items, we should prepare that specifically for Levina. Or we can take Yeah. we can first find a better place to take rest. Yes, that makes more sense, I think. Then let us carry forward towards this town. Yes, or at least out of this forest for now. Let's go, guys. Where So we're do you going. guys want to go straight Uh, the pathway or do recapitulating. you want to make any detours? Do we have any short rest? Nope, Can not No. yet. I guess we're going through the pathways. That's at least my opinion. What do you say, Levina? লেভিনারে একটু ইয়ে দেন কেউ শর্ট So অবশ্য basically, লেভিনা আছে কিনা আগে দেখেন yeah, Levina, you there? Yeah, I am here Okay, so basically, currently. Hans went out to scout and he heard some noises coming from here and here. Probably growls Okay. from undeads again. And the Mhm. pathway you guys were about to take was this pathway. So there are two things you can do, or like maybe more ways. You can just head toward your original direction, which is this way, or you could maybe take a detour around this place, knowing that there are danger around those bushes, and try to find the pathway back and trace it to maybe a nearby settlement or anything. fuck me. Hans, can you estimate the number? DM, can I estimate the number? What was your perception? 19. 19. Yeah, I guess that's good enough. You hear not much, maybe 3 or 4, and from the sound, you estimate probably not any gust or any barrow gust you guys have fought before, and probably rather some goals. Okay, so I think there are about 3 or 4 ghouls, but I'm not quite sure. So let's just say there are about 4 ghouls at the edge of that tree. Should we follow? What do you think? We can outrun them, and we can We also go we are like stealthily. I mean, if there we are are four spent. ghouls, If I think we can take it. we can take them, but we are also spent. Most of us are at least. Hmm. Unless If we we fight, that is not wise. if we surprise them,
It's a good way. Yes, I am quite stealthy, and I'm sure I can surprise them. Do any of you have Well, anything I'm that? not so sure with this huge ass cart. Exactly. Yes, that Maybe we could split up into groups of two. If anyone else is stealthy enough, you can come with me, and we can initiate the fight, and maybe people can, anyone who can use long range weapons. Those who are haven't got too hard on the previous battle should Yes, go fast and follow up with the rest. and yes, I that's mean, what do I you think. need to fight this? We can take a route around them. The Mm, detour has no guarantee that there aren't any more in the further, right? I mean, there is no That's guarantee in this entire forest, but if we can take a detour where we can avoid some, that might be better. I think that if we take the pathway, we might have to fight about four ghouls, which I am more or less certain of. But if we take the detour or any other way, I'm not sure what we might find. No, no, I'm not talking about completely taking a detour. I'm talking about going around them to meet the pathway later on. Uh, We know again, detour. that the pathway has four goals currently. We don't know whether there are more ahead, up ahead too. We do Avoiding know their gaze within. while carrying a cart would be difficult. So let me clear one more I mean, do thing. you need to carry the card? Hans, let me clear one more thing for you. You are okay. here, like around here, and from there you heard noises coming from these bushes. And your hearing do not just go toward this direction, it goes all around the place. So you are pretty sure that there are no noise coming from here or here or here, but anywhere other than those places there could be. Okay, in that case, I think that taking the detour to the path is the safest option. And given that some of us are Yes. empty on their abilities, let's just take the detour. Yes, we will stealth as much as we can with a look at the card. With this whole thing around us, but well, that is would be the more safer option. I do have a question. Am I still invisible? Yes, you are invisible for Yes, one you are. hour. We are Yes, just for an hearing. hour. Un- We are just hearing you. So unless the caster has removed the concentration or you have done something to attack one or more one more thing for Levin and Ashford. You guys assume that for a big cart like this, it would make a lot of noise. But it seems like the Yeah. cart itself is very well made. So there is no noise of like displacement of the woods. And as for the wheels, it also seems to be quite well made. And surprisingly, it's not putting much pressure on the ground. So it's not also making much noise with the ground as well. And since the ground is kind of like submerged in water, the few noises that are coming are from the water splash rather than the actual weight of the wheels going through the forest. I think we've pretty much decided that we're taking the detour, so let's just take the detour. Yes. Yes, Okay. would be Okay, better. Yes. so everyone make Especially everyone make a stealth check, and Hans make with you already made, so you don't need to. oh, 9, fucking. 19. Oh, Family. definitely. Yes. I Oh cannot stealth with God. my goals. চলে গেল কে? 21. ও তৌসিফ ভাই, তৌসিফ ভাই।
বাকি আছে কেউ? শিট 1 2 ইগোই 3 বাকি 4 আছে 5 জন বাকি আছে, 5 জন হয়েছে। হ্যাঁ, কি বাকি আছে? স্টেলথ চেক। স্টেলথ আহ, ডাবল ন্যাচারাল 20 লেটস গো ও বাই দ্য আমার উপর একটা ব্লেসিং ছিল না? That remains না, for 1 শেষ minute. শেষ। ও আচ্ছা শেষ। ওটা চলে গেছে ওটা অনেকক্ষণ চলে গেছে আমাদের অরা কি আছে? Yes, Aura Aura the আছে। aura Aura seems আছে। to be still there. ওকে Proceed by stealth. It's been a day. ও Bruh. He doesn't care about stealth. He rams through the forest Jesus. like the Barrowgast. Oh no. He would have good distraction, I guess, if he does that. +5 actually. Roll. No, আমি রোল করছি, যাইনি। না ওর রোল কেউ দেখতেছো? No. না না why is my গেছো তো আমার, দাঁড়া দাঁড়া, একটা রিলোড দিয়ে আবার করেন। গেছো কি? না রিলোড দিছেন? দিছি, বাইচে গেছি, রিলোড দেন ঠিক রিলোড আছে, দেন। বাইচে গেছি, যাইনি, বাইচে গেছি। হ্যাঁ এখন খুশি করে চিল্লেন না, দেখা গেলো হঠাৎ করে পুটুম করে উঠে এই জায়গা চলে আসছে। এই যে চলে আসছে এই চলো। যে। তুমি আইতে বাঁচে আইছিল, ন্যাচারাল 1 পড়ছিল, ঠিক আছে। ও আচ্ছা আচ্ছা Oh, দ্যাটস আচ্ছা, নাইস আচ্ছা। দ্যাটস ঠিক আছে, নাইস। বাইচে। That's good. So, okay let me see. নাইস আইডিয়া। পরে রোল করলে ডাটা অফ করে পরে চলতে পারবে। আমি আমি তারপরে ন্যাচারাল 20টা চলে যাবে, সেই সময় কানবেন। You আমি guys বারবার ভুলে rolled. যাই সে নেক্সট বেস্ট প্যালাডিন লাইক +5 কেন তার You guys rolled average 16. Which is decent. আমারটা কাউন্ট হবে না? Don't say it like Yeah, we roll. including yours. So, তাদের কিন্তু প্যাসিভ পারসেপশনের দেখা হয় তারা যদি অ্যাক্টিভলি না দেখে আমাদের জন্য no, they are kind of looking around after the big commotion that happened inside the forest. So, yeah, they had disadvantage because you guys are a little bit far from their parameters. So, no, they do not even have a slight idea about the presence of your party. So you guys move like this, go around, see a fallen tree on your way, and reach yourself here. You see there seems to be a incline of like maybe 10 to 12 feet. How do you guys want to cross through that? how steep is the incline Hmm? how steep is the incline Around 10 to 12 feet? No, that's that the is height angle. Angle, acha, Steep. acha. খোঁজা উপর So উঠছে না yeah, yes, angle okay. angle So for angle, it will be around maybe 70 to 80 degree. that's steep Yeah. is it rocky or is it like earth No, it seems like hardened art. Is it climbable? Does it have cracks on it? Like anything? The mud seems to be hard, but due to the heavy rain over the time, it seems to be quite slippery. Okay, But you not a could good make idea an to climb. attempt. Can we go around it? How wide is it? Let me actually reveal the area so you have a better idea. Reveal area.
there. Uh, আমরা আরো কাছে What is it? গেছিলাম, shouldn't more area be revealed? Yeah, I I don't can. see I guess I can reveal a little bit more. But due to the incline incline, কোন জায়গায়? এই যে এটা, যে let me point ruler. ওই শ্যাডোটা? Yes, শ্যাডোটা? this. Can you see it? Can't really go around. Mm-hmm. There is a fallen tree, right? How Yes. high, how long are the fallen trees? This tree seems to be like 20 to 30 feet. I look at Ego and Ashford and I say, can you two gently just put the tree up the incline? Maybe easier to climb it. Doesn't Okay. seem like we can go around. Before that, I can. can May I ask I one see thing? this? Point করে কেমনে? Can you see what? These trees that The have been cut hole? down. These trees? Nirula, না, এখানে একেবারে কর্নারে, over the incline, a few trees that have been cut down. Yeah, you guys already moved there. I will actually move your characters. No, not those trees. Mark করে কেমনে? hold. Select করে Left then click. just press করে রাখবা। আচ্ছা, can I see these trees? These. Oh. Yeah, you guys are already around here. Let me move you guys. You guys are around here, and from there you can see the incline and also the trees. So if these trees have been cut down, which means that people are occupying this place. So it makes sense to cross the incline. No, Maybe that we'll trees seems to be quite old, more than maybe a month. Are Doesn't they seem like like broken? recently cut Does it down. seem like they're okay, either way, people have cut these trees. So we might find a settlement there. okay? Do they seem like they have been like axed down, or do they seem like they are broken? Fell. They seem to have been axed down, but it Mhm. seems like they did not have enough time to process them. Mm. Oh. Something chased them out of That it. What are we jumping and into? By the way, differ. এখানে যদি সাপোজ এটা তো 10 মিটার হাইট, 10 to 10 to 12 feet, 12 sorry. in some places. হ্যাঁ, feet. আচ্ছা, এখন জ্যাশফুট যদি আমাদের কাউকে থ্রো করে 10 feet হাই, আমরা যদি নিচে না পড়ে এই যে ইনক্লাইনটার উপরে পড়ি, দেন আমরা তো তাহলে ড্যামেজ খাবো না, রাইট? Yeah, you will take damage, but probably not much, depending on how carefully he can throw you. That case, I have an idea. Therefore, can you throw me up the incline over there? Then I can pull you out. The problem is the water. How am I going to drag the cart inside the water? It's 10 to 12 feet deep. Oh, that's the problem. I think it makes more sense to leave the cart, even though we Yeah. did drag it a long way. I think the So- cart will be important. We can put it down for now over there. Then you can pull it up, yes. with what? I have So- 50 feet of rope. We can use that. So I will remind you guys again. The cart seemed quite light, maybe probably 1/4 of the actual weight. Yes, but it's a huge. No, that is fine. That is fine. আপনি জীবনে নদীর ভেতর থেকে কাঠ নিয়ে গেছেন? No, I mean like if you guys all try to pull it, আপনার it যদি might be possible. আপনার যদি 1 ফিট হয়, আমরা তো মনে হয় নিচেও দেখতে পাচ্ছি না অ্যাকচুয়ালি, রাইট? কোনটার? মানে 10-12 ফিট ডিপ তো লিটারালি পুকুর। উপরে ডিপ না Deep না, উপরে। Problem not high. পাহাড়
hill. ও আচ্ছা আচ্ছা, সো উপরে হচ্ছে আপনার হচ্ছে ওকে I had the scenario Reverse. like reverse. Yes. So that's not a problem. I can drag the cart up. It's not a problem. আমি মনে করছি নিচে নামছে তাই না, তাহলে তো পানি পুরা, আমি হ্যাঁ, নদী হ্যাঁ, মনে হ্যাঁ। না করছি। না No, নদী। no. 10-12 ফুট উঁচু, 75 ডিগ্রি ইনক্লাইনে। Oh, that's not a problem. I just start dragging it. Yeah. I mean, Why you are you can guys just waiting? climb up. Okay, You can just climb up. তোমার তো রিচই অত দূর। আচ্ছা আচ্ছা, এটা তো এটাই তো বলতেছে, আমার সমস্যা নেই, আমি আটা দিচ্ছি। I'm going. Yeah, we can. আমি I was তোমাদেরকে হ্যাঁ dashboard তোমাকে of বলতে stuck by a river, not inclined. হ্যাঁ না তোমাকে রিগোরে বলতেছিলাম, পারলে ওই একটা গাছ নিয়ে স্ল্যান্ট করে ওর উপর রেখে দাও, তাতে বাকিরা ওটাতে চাপতে পারে আর কি। আমার প্ল্যান ছিল যেটা আমি উপরে যে আমার কাছে একটা 50 ফিট রোপ আছে, ওইটা উপরে কোনো কাঠের সঙ্গে বেঁধে everyone can climb using the rope. he's like 10 feet tall. He can probably put it on his head and climb up. Yeah, Okay, so I'm dragging the cart up. What Okay. happens? Okay. So I follow up Ashford. Now, before doing that, Yes, you should probably take the tree and use it to get like help us. Well, if I make it up there, just throw the rope. I'll tie it with something up there. It's fine. I have Okay. rope as well. I try to get up. Yeah, I think this is a very good idea. If Ashford can climb up, then Yeah. passing the rope, he can pull us all up at a time. Me and Ashford are already on the climbing. That's there. Yes. Yeah, go Ashford, go. What happens, DM? so you You go die. near You the die. আরে দাঁড়া বলতে দাও তারে। so you go near the incline and hold your hands above the incline. Try to find some leverage to catch on and use that to pull your weight. Make roll a d4 actually. Oh, wait, one minute. আমি যদি rope-টা না করে- Rather than finding, I have my swords, right? You have your I have my savers. So yeah, I'll you do have it. use those as actually a leverage Okay, rather I than guess blindly looking for any. so. I guess you like put your sword inside the mud and try to use that. Is it? Yes, sideways. So those are like মানে ব্রড সাইড, যাতে লেভারেজটা ভালো পায়। Dice Okay. picks এর মতো। So make a athletic check to see how much deeper you can shove your sword into the mud. Can I help him? As I'm like No, you following him don't. up. Like, You don't have that much reach. His hands are quite long. বাই দ্য ওয়ে, উপরে যে আমার রোপ থ্রো করার থেকে বেটার না যে আমি রোপটা এখন পাস করে দিই? Yeah. You can. rope You can. আমাদের rope That's a So- 13. 13. Okay. So you shove your sword into the mud above the incline. You feel like it's probably strong enough to carry your weight, but not the cart, perhaps. In that case, I'd like to throw my rope to him too. I have like 50 feet hempen rope rope. পড়ে যাচ্ছে, তোমরা rope throw করে কি করছো? না না, এখানে কাহিনী হচ্ছে ওই যে আইস পিক্স এর মতো তলোয়ার গুলা দিয়ে মাটিতে পুঁতে ওঠার চেষ্টা করতেছে। সে করতেছে না, কার্ট তোলা মুশকিল হবে বল। হ্যাঁ, বলছি যে rope দিয়ে Can I help him to pull up the cart? Ego, Like, can you hold the cart? I can try. I can try. I will try. Yes, so what you do is go down and push the cart from bottom. That you Are we appreciate that. forgetting that Vanilla is still in the cart? Yeah. No. No, I remember. I am not forgetting. You guys are.
Nah, we but I have don't managed. care. listen, I don't care. I'll go behind. I push the cart, as he said, right? Hans He said doesn't that. give a shit. Hans wants Vanilla to take some damage. Damage. So, like, what do I roll? Yeah. Yeah, so I'm guessing Ashford used the lever to first pull himself upward and then lend his hand downward toward the cart while Yes. holding the two front leverage of the cart. And from behind, Ego is also pushing the cart to move it up. Yes. So both of Yes. Yes. you make athletic check. Athletic check. Athletic 9. check. Athletic check. 9. Athletic check. Oh, fuck. Okay. হ্যাঁ প্যারাডিন তো ডেক্সটারিটি আর কি। Acrobatic কি করতে পারবো? না, No. I guess. Why is just 11. Ego helping? Can't we help? 11. So Yeah. let All me of us can describe. push. You push. It seems to have climbed up for like maybe 1 or 2 feet, but you seem to be stuck there. Maybe if 1 or 2 more people pushed it from the behind, then you might be able to drag it up. Yeah, Hans goes ahead and tries to push. Okay. No need to make any rolls. That should be enough. You guys try to pull it up. Hans joins you to give a little bit more push. And the rest of the inclination, you manage to pull the cart up. And Now, it's currently around here. So the rest what of I you are want to still know is downward. what happened to Vanilla. Mm, Yeah, you- got up without doing anything. yeah, she's fine there. Okay, I will actually do one thing. I'll take out my Can crossbow. Ah! Okay. Yeah, I'll can take I out throw my my crossbow. balls inside the cart? Oh god. Mm, You sure can if you want. make a. Not now. I'll do it later. Okay. Yeah. Attack roll? Oh, what is stopping you? So Oh my it's rather than accuracy, it's more of your strength. So if you want to do that, it's probably going to be athletic. You just need to No, Are you like. going to throw? Are you going to throw your balls or the Nah, zombie's balls? it's my fault. Okay. The giant ball. Okay. Okay, anyways, he is not doing it, so carrying on. Oh, for Okay, so So, as I will take per, the crossbow. What I want to do is okay. Bolo now. You go. Arpan bhai and Modi ji. Bhai re bhai. I have a rope. So can I like throw it down and help others? Yeah, you can Vanilla do that. also has a rope. She can also tie it to the cart and throw it down. There's a chance Yeah, that sure, the can cart. hold it. I see her. Not. I see the cat tie the rope towards the cart, and I go, "Oh, No, you must be the cat girl the people are looking for." How do you remember we were looking for the cat girl? I remember weird stuff. Why wouldn't people look for a cat girl? Anyways, don't tie it You're with the cart. It fantasizing about the takes cat a girl. lot of effort to pull it up. So it might Give me the pull rope, down again. cat girl. So I just hand the rope to Ashford. I take the rope. I'll tie it with a nearby tree. Tree. Yes. Yes. Yeah, you And can I easily look do at that. I look at the cat girl and I go, that ball guy. I was looking for him. Vanilla looks down and looks back at Ashford and tries to say, "I'm not real. I'm just your imagination."
No, girl, I can see you. What do you mean? She walks away disappointedly. I look And at Ashford's just confused, like what? Wow, weird cat girl. Anyways, So yeah, you throw the rope down. Wants to try first. Okay, me. I'll go. Oh, okay, okay, I'll okay. climb the. Make an তুমি তো athletic or already উপরে, acrobatic. তুমি আবার No. আমি বলছি rope কে ফেলছে সেটা আর কি না। There are two Ashford ropes. to the athletics rope. or acrobatics. One mine and Ashford's. Yeah. So two can come to at the same time. Okay, then I'll go as well. So 13? the DC would be pretty low. It would be 8. Anyone who passes 8 will be fine. 13, Okay. yeah, that's good. What are we 26 doing? acrobatic. আমরা কি যে রোদ ধরে উপরে ওঠার চেষ্টা করতেছি? Yes. Yes. ও আচ্ছা, That's a 28, 26 acrobatic. Okay, you acrobatic. take the jelly bean along with you. Okay. Now I'm wondering why the jelly bean didn't go with Ashford. But yes, I climb up. Is everyone up? I কি অ্যাশফোর্ড think তারে কাঁধে রাখতে পারবে। সে বলছে কাঠ ভারী, আমি কাঁধে রাখতে পারবো না আরেকজনকে। Ego, Vanilla. Yeah, I think everyone's good. So yeah, you guys managed to. I forgot to roll, but 11. Okay, roll. Athletic or acrobatic? Yeah, 11. 11. Yeah, that's good enough. So you all eventually managed to climb up the inclination, and so as everyone climbs up, I will untie the rope from the tree, and I'll go to the cat girl and give her back her rope, and I'll say, next time if you want to be illusion, do not give your victim your rope, and I'll give him her the rope back. Yeah, I'll untie my rope and take it in my bag. Vanilla thinks, okay, don't help people. Got it. Valuable life lesson learned. Thank you, Mr. Ashford. If you want to be illusion, and I'll walk back to the cart. Well, we should start moving. Yeah, I see another incline up ahead. No, that's an yes. illusion. That's what's So you guys move up to Well, here, and there. You guys still continue? Yes. about it. Yes. By the way. You guys Stealthily, roll wire can we? 16, right? Average. Yes. Let me check. These type of dogs or can take this or something to go. 1d20. Yes, the beaches. No, It's they very have no cute. idea. Who has Hey, no you idea? should have. Some girls. people. Who are they? So we yeah, are that also keeping an eye out, by the way, if anything is nearby. okay. In that Oh, dear. case, We are not roll. just stealthing, we are also keeping an eye out. Okay, in that case, roll a perception check as well. Everyone or just one Okay. person? Those of you that are like in front of the party. I'm in the middle. Okay. Oh, Perception. what is the better? Something to ignore, like from box or crate or something. It seems like a crate. Okay, Ashford rolled a 23. 23. Yes. Okay. So Ashford, while pulling the cart, you seems to hear that there are more noises, but it does not seem like they are coming from anywhere close by, probably from the distant forest. Seems like you guys are quite safe for the time being. Oh, Okay, we will Continue. march forward. Oh, Okay. by the way, Continue. is this a ladder?
Like actual ladder there. This. No, this seems like a box, like No, no, wooden box. There is a ladder over there. the ladder here. That seems to What's be the a box, glitch in the box? matrix. Ignore Over that. there. This is I played with the ladder. Oh, we're hallucinating. So the box is still there though. Okay, Uh, Can I we want try to to see And if anything's inside? this seems like a rather smaller incline, maybe 5 to 6 feet. well, then climb it. But I Saki want to tries to Use the loot the box bread. to climb. Check the that is box. Yes. Takio is looting the box, I guess. Yeah, so that is you supposed to be my job. I am gonna see if I can put my balls inside anything. try to Huh? Oh god. see inside the box. The box seems to be not locked. You just need to pull a mechanism and it will just open up. You open up the box. It seems like it's just rotten foods, probably at least a few months Oh old. no. More rotten shit. So Han Solo I'm shuts the just box. glad it's not a mimic. Okay. Han Solo shuts the box down and pushes it towards the incline so people can, climb on it and have an easier time. Okay. A good idea. You push the box near the incline, and you guys do not need to worry about going on top of this incline. One by one, you use the box to climb up and reach above. And I'll move your tokens and reveal more areas. Okay. I want to ask something. How much food do we have? 10 days worth of rations. Uh, Everyone has it for their own. খাবার কাছে 10 দিনের খাবার আছে কারণ কি আমরা খা লাস্ট খা 7 আর দিন কত কিছু খাবি? খাই খা খা। আচ্ছা আমরা 2 দিন ধরে যে ঘোরাফেরা করতেছি কোনো কেউ তো কিছু দুই খাওয়া দিন দাওয়া না, 2 দিন না, 2 দিন না। আমাদের কয়েক করে। ঘন্টা হয়েছে 2 আচ্ছা, ঘন্টা। That's quite আমাদের a 2 lot. ঘন্টা তারপরে আরো। ইন গেম হ্যাঁ আমাদের ও ইন আচ্ছা, গেম তো রেস্ট আওয়ার পর শেষ হয়ে যায়। 3-4 ঘন্টা হয়েছে। আচ্ছা Yeah. So হ্যাঁ another hour passes by, যে and 8 মিনিট it seems like the aura that was emanating from Jace's death seems to have shrunk down even more. It has turned to 10 feet now. ইনফিনিটি তো No, I think 20 feet আছে এখন। 10 না feet, 10 ফিটই। না 15 10 ফিটই আছে। 15 ফিট আচ্ছা আছে মনে হয় নাকি? না 10 ফিটই। না 10 ফিটি আছে Chase to আপনি যাই দেখেন টোকেনের ভিতরে গেলে বুঝবেন কত ফিট। আচ্ছা তার আচ্ছা থেকে হ্যাঁ কাঠটা কি দিতে 15. সে বসে বসে মাপতেছে এখন কয় ফিট আছে। let's see. Being a DM, you have invincible power. Oh, but What do you mean? Acha, I'll Yeah. just say like the aura has shrunk like another 10 feet. So it was I think 20, 10, 20, 30 থেকে 20 থেকে 10. Yours is 30 থেকে I think it's 10 feet so current. 30 yes 10 feet আছে currently. So it will shrink another. No, actually this at this point there is no more aura. Supposed to Yes. go by 10 feet. yeah So question yeah, এই the aura আচ্ছা, even ধরাটার জন্য কি ছিল I forgot. it gave you poison protection disease from দেয়। poison and also cure any diseases while inside the aura না, এটা তো or cure এটা it. তো এই And ধরাটার also- source ছিল কিনা কই থেকে আউট অফ নোওয়্যার আবার এটা না না এটা অর্ডারটা ছিল হচ্ছে জেস। মানে জেসেস কাছ থেকে শুরু থেকেই ছিল আউট অফ নোওয়্যার। Yes, from Ah, whenever okay. you like regained your consciousness. But it okay. seems like after few hours it's eventually started to shrink. Uh, And
At this And point, there are now no it's auras. gone. Yes. At this point, my invisibility is probably gone, na? One No, hour has you have passed. রিশাদ ভাই ওখানে ওখানে জিরো না, ওখানে ফাঁকা করে দেন। জিরো দিলে তারা আর আশেপাশে থাকে বড়। আচ্ছা আচ্ছা 0 আরেকজনের গায়ে আমি অরা দিয়ে ফেলাইছিলাম ভুলে, আই থিঙ্ক তোর গায়ে নাকি না, হ্যাঁ ইগোর গায়ে, ওই ছোট একটা গোল দেখা হ্যাঁ যাইতেছে। না ইগোর গায়ে ঠিকই আছে, ঠিকই আছে। yeah, there you go. So yeah, at this point the aura that was protecting you guys vanishes away, and although it vanishes away, it seems like you guys are in quite a fine position. No sound seems to be coming from any place close by. So I guess you guys move on. Yes. We are And moving on till we hear something or there is something obstructing our path. okay, so Towards the We settlement, are yes. moving on. Yeah, till we are confirmed that we can go to the polygon board, I reveal. guess. Area. Okay. So yeah, another incline, but this time even less, only 2 to 3 feet. It seems like you don't need to even make a check to climb up. And also, due to your high perception, you do hear noises coming from this direction, from inside the darkness. I say we keep moving. Yeah, we Yes. keep moving. We are trying to keep a distance from wherever the noises is coming. Okay, I guess you guys try to move from The a little the bit. noises are similar to what we heard before, right? Yeah, just growls from probably ghosts. Yeah. Avoiding that going. Okay, so reveal area. This way, you guys try to move around and take this path instead. And you climb up through the incline and reaching around this place. It takes about another 15 to 20 minutes to walk around the distance. You guys initially found the first incline, and as you move forward, I need you guys to make again perception check. 15. My light. Perception. Rolling 9. 9. 23. 9. Okay. So, Sakio, the others do not notice much, but you seem to notice there are blooming eyes in the distance above the cliff. You do not see much into the distance, like even the trees or anything, but the light seems to pierce through the forest, and it does not seem to be locked onto you guys because you guys are also in the darkness, but you do see some presence of glowing eyes around here, and it seems to be maybe like 50 to 60 feet above the ground. Probably there is a even higher inclination around this area. এখানে আমি মোটামুটি যা দেখতেছি যে ভার্টিক্যাল পেচোকিং করতেছে। Around this area. So I would like to suggest that we take rest here since this is a relatively safer area. And if we come, সবাইকে বলি। So hey everyone, wait for a minute. I see something over there.
I see multiple eyes going 10 to 15 feet high. You guys also look, and it seems like it could be probably some creature or maybe from some nocturnal animals. Are we going Does the towards eye that look direction, Levina? eventually, but currently it is better to get around them. Again, then I suggest that around we we rest go. up before moving forward. We are in no position to encounter anything dangerous. Well, I we mean, yes, cannot but take a rest we in cannot. middle of Yeah, danger. I don't think we are in that much danger. The DM's I pointed the Well, eye out. judging by the eyes there, it will Is take the danger. moments before they see us. DM, can I Mm, make a check to see if we are in a safe space? you first need to identify those eyes, if they are from a hostile Yeah, I creature. am trying to. Can I make a nature check to see যে চোখগুলা belongs to some as animal or something? Okay. Make actually, yeah, you can make nature check. Nature. I am also looking to identify what the eyes are for. Are they undead eyes specific? 15. You make Like a, I guess, religion or survival check. Not actually religion, just survival check. uh, 22. Okay. 22. do I get something with 15? Yeah. So, Levina, you notice that the creatures at the night that roams around, the nocturnal animals, do have a certain pattern of colors in their eyes when they glow in the night, but this seems to be different. It's almost have a purplish hue to it. You're not certain exactly what the creature might be, but it does not seem like a regular creature you find around in the forest. That And definitely is not. Okay, I'll go on. and as for Sakio, you are also looking at the eyes. Sakio. Yes, he was looking at Yeah. the eyes. Then So yeah, what did he pass? it's a little bit hard to distinguish the uh, details of the eyes far in the distance. So you're not really sure if it's a animal eye or like from some other creatures. Okay. Question: how far are the eyes away? It's around probably 200 to 300 feet. I say we're safe. Then I can't. If you guys like, I can go scout again. I think I think it's far. Any glowy These are eyes not are definitely scary, not so I think we should go around. Yes, and listen these to are the definitely cat girl. normal. So I My think animal instincts are telling me to run. Vanilla, you are the only one with 120 feet dark vision, right? Does anyone else have that much dark vision? 60 feet now. No, Okay. Amaru says 90. I have a goddamn human. I have no dark vision. So Vanilla, you are not clearly sure what's on top of the cliff because they are even far away from the cliff. But you are quite sure that there seems to be like a tall cliff around here. Let me point around this place. So I'll actually reveal for you.
like that. But the above is similar. You're not really sure about the eyes, but you do see the cliff. I tell everyone, so really far in that way, there is a steep rocky cliff. I don't see anything above, but I don't think it'll be easy to get up that, so we can't go that way. In that case, let's just go on straight. Move forward, see what's Yes, there. yes. To Okay, find a way to get back to the road, that would be probably the idea. so We are going straight, you keeping an guys, eye out I guess while you guys stealthing. already rolled quite high on the perception, so you do notice that there does not seem to be much noise coming from this part of the area, and eventually you, after 5 to 6 minutes of walking through the forest, you find a narrow gateway made by the two cliffs from two sides. I'll just reveal it like this, and you move through the cliff eventually, like this, this. Forget that. And reach the settlement. That does not exist there. More, And more hallucinations. This, and that, this, that. and you find a area. There seems to be quite a lot of houses. The Mm-hmm. fence seems to be broken over this area. Maybe like there is a 5 feet by 5 feet gap. Something probably rammed through it. But the other parts of the area seems to be quite well protected with high walls of wooden stakes. What the fuck is that? That's their imagination. Just your imagination. Yeah. The eyes. Those are eyes. If we That's definitely a sprite. if we clear this, if we clear this area of any hostile creatures, then we can probably take a small rest here. Seems relatively safe. Can our rogue go check it out, please? Yes, sure. If I'm still invisible, then I'd like to go ahead and scout. No, the invisibility has worn off. It has been more than hours. It's more than 1 hour right now. Okay, can you cast invisibility again? What is it? আচ্ছা বাবা আমার ইনভিজিবিলিটি তো আমার বোনাস অ্যাকশন তো বোনাস অ্যাকশন কি শর্ট রেস্ট ছাড়া কন্টিনিউয়াসলি কাস্ট করা যায় No, না এটা বোনাস অ্যাকশন না, ইনভিজিবিলিটি অ্যাকশন, কিন্তু আপনার বোনাস অ্যাকশন এগুলো হচ্ছে আপনার কোনো রিসোর্স না, মানে আপনি আপনার শেষ হয়ে যাওয়ার মতো কিছু না। আপনার যেটা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে স্পেল স্লট। আচ্ছা আচ্ছা মানে আমি এই অ্যাকশনটা আমি আনলিমিটেড কাস্ট করতে পারবো। হ্যাঁ সেটা সমস্যা। ও আচ্ছা আচ্ছা এটা আমি প্রশ্ন করার ভুলে গেছি। আমার এই ছিল তো শ্যাডো টাচ ফিটটাতে স্পেল স্লট আমার এই যে শ্যাডো টাচ ফিটটাতে ইনভিজিবিলিটি ছিল, আই ক্যান ইউজ ইট ওয়ান্স পার ডে দ্যাট the action without using any spell yes without spell slot। তো আপনার উইদাউট স্পেল স্লট ডান। এবার যদি আপনি আবার ক্যাস্ট করতে চান তাহলে স্পেল স্লট লাগবে আর কি। হ্যাঁ আমার লেভেল 2 এর স্পেল স্লট তো নাই, so I cannot cast anymore. well that's Sorry Han Solo, I don't have enough resources to cast the invisibility again. I guess I'm I running low. crouch down and try to go anyway, stealthily. So invisibility yes okay make a stealth check. That is 1d20 plus 9, 12-ish. Okay. So you try to squeeze the hole. No, actually not squeeze. It's big enough for you to get inside. You get inside and
check the nearby settlements, it seems like they are not exactly houses rather than shops and places to keep the materials they bought in the city before actually importing it inside. So, although probably not the best place you guys can take rest, but there seems to be shelters, a lot of them. In that case, I'd like to go back and tell everyone what I saw. Someone asked me what I saw. Well then, what You did can you say, see? yeah. Well, inside it doesn't seem like a settlement, more of like a storehouse, and there seem to be a lot of material laying around. Maybe people come here sometimes and stay here Seems to when be they a buy law. stuff. What? Material for So, purpose. What kind of yeah, Material. all kinds of goods that you need to survive, I guess. DM? So, mostly it's like bags, probably from the looks of it. Seems like corns, perhaps, different kind of corns. Okay, it seems like it's crops, food that you can eat. Uh, I think we can rest there, but I'm not sure if we should. But for now, I think that place is safe, so I think we should all go and check it out before we decide. so hey, Hansel, did you saw any humans in there or something living? I did not sense anything living inside of there as of yet, but there are a lot of tents, so people may come here and stay occasionally. Were the Oh. tents in a good condition? Decent Or condition, I believe. were they It seems like the place was not attacked or anything, but they also seem quite empty currently. You don't hear any noises or anything. So it could be abandoned. Are the tents well then, that I at saw least, in a good condition or not? Yeah, they are in a good condition, other than like not being taken care of for a month or so. Okay. well then, so at they least are let taken? us take a break here. And I'll walk Yes. towards the. Do I see a door there, like at the wall? It seems like there's a 5 by 5 feet opening. It I don't know could if be F4 like can crawl through it. closed if you guys like pull one of the big logs around the place, or maybe a gate that's just weights a lot and just put on top of the fence there. So, can there be potentially any opening that I can drag the cart from, or I just have to keep the cart close by? Sir? No, the opening seems to be only around 5 to 5 feet. You have to like keep the cart outside or make a bigger opening yourself. So there is no like door that I can open, right? Just the 5 feet opening. No doors, Nope. solid. Nope. Okay. Well, everyone, get inside. I'll leave the cart at the 5 feet opening to block it out. Before we are getting in, I take a quick glance around to see if I see any kind of like smaller plants, herbs, or mushrooms, anything around. Make a, I guess, are you looking for any particular herbs or anything? I mean, I don't need any particular. এটা role play এর জন্য আর কি। আচ্ছা আচ্ছা। Make a, I guess, আমার ওই যে ওই কোনটার জন্য? কিছু লাগে না মিউটাজেনের জন্য, কিন্তু টেকনিক্যালি কিছু লাগে না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, yeah. But So yeah, you look around, you do find some herbs, but not inside the place. But it seems like they are growing beside the cliff,
like around here, 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 and some even on top of the cliffs between the rocks. You're not going to go I'd top like of the cliff. I will to. just gather. What? কি বললো? কন্টিনিউ এমনি বলছে হয়তো। কন্টিনিউ Hello? কন্টিনিউ আমি পরে বলবো আপনার পরে বলবো, হ্যাঁ আপনি বলেন। Okay. I will just gather a few herbs from the base of the cliffs, few mushrooms, mostly poisonous, but yeah. I'll mostly what? Death cap mushroom, maybe a few milkweed, and then I'll go in. The place has been like it's been raining for quite a lot, and there seems to be a lot of herbs around the place, so it wasn't that difficult for you to gather them. You take few minutes and gather the herbs and eventually join with your rest of the party and go inside the place. Before going inside, I would like to take a look around to see if we have been like followed by anything or anything looking Mm, like yeah, eye sure, out from us far away. sure. Make a perception check. 17. Nope, it does not seem like you guys were being followed or anything. Okay. So I guess you all move inside one by one, leaving the cart at the door, like blocking it. Yes, start with the last one to go in. As I And block. yes, you block the door, or the opening at least. And you do find a lot of small stores. There seems to be elevated from the ground to keep the water outside. So the place inside the stores seems to be quite dry, although there seems to be no fence around the shops. It seems like they are kept open from all direction just to maintain commerce with the people that come here. Okay, I decide to check inside the tents and the bags to see if I can find anything useful. So you look inside the bags. Some of them seems to be gone soggy due to the rain that were coming from an angle inside the shops. But few of the bags that were down beneath, surrounded by the other bags, seems to have stayed dry enough. There are few bags of wheats. If you want to carry them, you could carry them. I'm going to carry them. I would like to go near those uh, tiny horses. Tiny Hearts. hearts. Tent, Okay. tent. Okay, so you Hello? move. Hello. Yes. শোনা গেছে কি বলছি? You are moving to tiny huts, something? No, horses. Oh, Horse? okay. So Horse. these horses do not exist actually. Okay, then I will not move towards them. So you What walk kind of towards them. herbs did you eat? Uh, I was about to ask how many bags of wheat did I find, or what are the materials that I find? I want to write them down in my inventory. Mm, there is a like few bags of wheat, each around like 40 kg. You probably can take one, but it will reduce your movement by half if you carry one. Can I throw out the rest and take half a bag? Yeah, you can take maybe like 20 kg or so without like What imposing are you any guys planning on disadvantage. to do? Okay, so 20 kg of wheat.
You guys are taking wheat. I might need it later. Well, why are you putting it in your bags? You can always put it in the cart. The cart is outside. I don't know what will happen to it. I'll put it in the cart later. Well then, I'll just gather some woods and like try to make a fire, campsite or something. So I'll go around. I'll go around the place where I guess Jace, right? Jace was taking the wheat from, and I'll see if I what other rations that we can find I think that it is was being left here. Hans. And oh, Hans. Okay, okay. Yes. So Jace আমাদের আজকেও নেই, তাই তো? হ্যাঁ আজকে আর যাইস নাই। Okay, okay, that's it. So for Hans was, and I'll also try to look around, see what we can gather. Eatable has ration that are still. Make a investigation check. Those of you that are looking around. Hans too. I am helping Ego build a campfire, I guess. Okay. Make a. I guess it's not going to be that difficult to gather some dry woods. Natural to yeah. By the way, artificial infusion What do যেগুলো I আছে, find? +5. Artificial infusion যেগুলো আছে, আর্টিফিশিয়াল যে ইনফিউশন গুলো এগুলো কি আমাকে ক্রিয়েট করতে হয় নাকি এগুলো অটোমেটিক আমি পেয়ে যাই? লং রেস্টে তোমার তৈরিতে মানে তোমার যেগুলো শেখা আছে সেগুলো শেখা আছে, তুমি লং রেস্টে বানাইতে পারো ওগুলো। লং আচ্ছা, রেস্টে কোন infusion গুলো একটা আমি নতুন করে চুজ ইনফিউশন করতে পারে। আচ্ছা, যেগুলো আমি শিখে রাখছি এগুলো কি অলরেডি আমার কাছে থাকবে নাকি আমাকে বানাইতে হবে? না, থাকবে। সো এটা বানানোর জিনিস না, এটা হচ্ছে তোমার তুমি একটা অবজেক্টকে চুজ করো, সেটাকে ওই ম্যাজিক দিয়ে ইনফিউজ করো, আচ্ছা, হুম, হুম। মডিফিকেশন করো একটা অবজেক্টের উপরে, সেটা So তুমি yeah, যেভাবে ফ্লেভার করতে yeah. So Okay. let me see the rolls. Ashford 8, 23. Okay. So Yeah, Ashford, cat caught us mouse. yeah. So you find 4 silvers laying around the shops. Probably they did not bother to take them or were in a hurry to gather everything they could. And Hans, you try again and you find more wheats. But you have already taken 20 kg and you know any more will not be good for carrying through the journey. Vanilla, you go toward another shops a bit deeper inside, maybe around this place. You look around and it seems like whoever was inside the store did not get enough time to take his belongings. You look around, there are seems to be few clothes and also few golds. Let me roll. Oh, sorry. Oh, You find 1 gold and 1 Precious. silver pieces around the place. Even more precious. But common. these were common people don't just the monetary things. You look around, you see something make a flash toward your eyes, or rather maybe a reflection. You go near it and you find that there seems to be a spyglass lying around there. Oh, nice. I take it. Cat got the spyglass. Yes. I take it. What's a spyglass?
তোমার দূরবীনের মতো কিন্তু এক চোখে লাগায় আর কি, টেলিস্কোপ টাইপের। আচ্ছা আচ্ছা। ওই যে ওই যে পাইরেটরা শিপে ভিডিও দিয়ে শিপে দেখে। হ্যাঁ Caribbean. Well, the place seems to be quite safe. Do you guys want to take a rest here? It seems like Yeah, quite a sure. But habitable before place. that, yeah, sure. But Absolutely. before that, Sakil wants to go over there and check that this horse is still alive. No, There is they no don't horse. even exist. there is no horse. Oh, Yes, there is no even horse. before we went there, I initiated a DM to tell it that there is no horse. They are they are in the ethereal realm. There is Uh, no horse in in that case, Stockholm. I There want is to no check all horse. the camps to see if I can find a big jar or a piece of cloth. A piece of cloth and A cloth or a jar. 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 Okay. Yeah. Make a So put the investigation balls check. in. Great. Investigation. Investigation is an equate again. Well, Ashford, Intelligence 7. after gathering the wheat that 23. I guess Hans found uh, around the door, like bringing it closer and gathering it at one place, the rations. I'll initiate. Just sit down around the near the rations where I put it, and I'll look at Arvan and go, Arvan. Whoa, Arvan, you listening? It's time. Doing some what? কি হলো? নাদিদ কি করতেছে? You're doing what? Mute করা। হ্যাঁ, আরবানের কথা কিন্তু শোনা নাদিদ যায় না। আবার মিউট। Yeah. Hello. Huh. Yeah. So 2 মিনিট পরে। I was just like আমি একটা শর্ট একটু ইয়ে দেবেন, আমি একটা জিনিস নিয়ে একটা মেসেজ আসছিল ওটা একটু দেখতে লাস্ট like আচ্ছা, so 30 সেকেন্ড কি হয়েছে একটু just so nothing much happened. There were few inclination. You guys inclines. You guys move above them quite easily. There were few danger looming around. no I know 30 সেকেন্ড, 30 I was সেকেন্ড। like Oh, acha, are nearby. Okay. So yeah, you guys Yeah. found a place possibly for a rest. There seems to be few Mhm. shops around the place, and they have like few goods like wheats and stuff. So if you are interested, Mhm. you can like stock up some. And some of your friends went Like- through few of the shops that- trying to Yeah, find any they went goods. to, Yeah, I Yeah. already gathered the wheats, whatever there was. yeah Okay. so I am just like watching over there and chilling because I have nothing to carry. Yeah. Okay. So what you see is after Ashford gathered the wheat near the door, kind of inside the walls, so not outside yet. Uh, so Ashford kind of sits down beside the wheat, as seeing everyone is doing their own thing. I called to you. Okay. Yes. What is this ring does again? Can I bring up the ring that you gave me? That lets you summon a horse at every day once, and I believe it is not used yet, so you can try. You need to attune to it. Wait, someone's a horse? Yes. Why were we pulling the cart then? You don't know. I don't know, Because because you guys told me to pull. I had no idea this thing yes, summoned and the horse I or also not. believe there were some horse tracks, so possibly used today.
If the body was just fresh or so. No, Hmm. the horse footsteps were Wow. quite old. Yes, That the I didn't hashtag know. were quite That- old because the girl still looks pretty weak. Wait, where is the girl? With She, ego. Well, you should try to summon the horse then. Or when you said I need to attend to it. Yes. You need Okay. to take a rest, short of it. Well, that's what we are doing now. Well, then, you see Ashford kind of uh, take off his globes, and whoever is paying attention, you see Ashford is, as described, quite big, and his arms are twice the length of what a normal creature should be. You see, as he takes off the gloves, his fingers are obviously like long, not than how it should be, but you see there are furs uh, coloring maybe um, brown, kind of covering his hands, and he has nails, long nails, like almost maybe a beast. And I will put the ring on, and I'll put my gloves back on, and I will continue my short rest and at you. okay. Anyone else wants to do anything during the short rest? Like Yeah, activities? Yes. একটা So chart all of the খুঁজতেছিলাম shop, for my boss. all of the shops were checked. Nothing exceptional. So the nearby ones that you guys were sure there were no enemies lurking around, you guys check those. There are few in the distance which are still outside your sight. There could be more stores. Mm, risky, very risky. Not going without Ashford. I say we rest up first. We'll check him Yeah. later on. আচ্ছা টেস্টের আগে ওই আমি একটা চার্ট খোঁজার জন্য রোল করছিলাম 23 Oh What yes, happened? you rolled 23. How do I describe it? You went to one of the shops. It seems to be was a place to make foods for the other shops or the people who own the other shops, and you do not find any jar specifically, but you do find what you call bhater patil in English. bowl No, আচ্ছা what? হাড়িকে হ্যাঁ হ্যাঁ হাড়িকে হ্যাঁ হ্যাঁ it's a pot, it's just a pot. yeah yeah, you do find a pot with a lid that can be placed on top of it and has a hinge that can actually lock it. yeah Is it a metal finally pot? no smell. Okay, so I pick up the pot or put my balls inside the pot and lock them. Yeah, it seems to be it Heart. seems to fit quite well inside the pot. Okay. The man's And giant balls. Locked inside a pot. yeah, Hans is getting a bit tired of Sakio's shenanigans, and he decides that once Sakio goes to rest, he will take the pot and throw it away. I mean, you guys are taking a short rest, so probably not We are going not to like sleeping. sleeping. I'm, It's going to be hard. I'm Before still that going to roll. আরেকটা বিষয় ইনফিউশন গুলা আমার যে পাশ I can choose 4 ইনফিউশন এগুলা কি আমি লাইক ইনফিউজ করতে পারবো এখন? We'll check that after taking a break. So I guess yes. if I'll use my harness divine power to get one of my spell slots back. Yeah. okay, so if that's all, I'll just tell Ashford Wait, what আমারটা he আছে।
আচ্ছা So as everyone is taking a short rest, I will go near the campfire. I'll take out this earthen bowl and a pestle, larger pestle. I'll put the death cap mushroom, the milkweed in it. Start crushing it into this paste. Put some of water from my water skin, mix it well, and start boiling it on the fire. As it ওকে comes to a simmer, I take my sanguine death, take a slice on my palm, and start dripping my blood into the pot gradually. And as I drip my blood, it starts churning and forms this almost light greenish liquid with this reddish simmer, and it smells pungent. It smells extremely pungent. Okay, I guess you make one of your mutagens, right? Yes, I am making sedative. Okay. So yeah, I'll give you guys a break, or maybe even end it after I tell Ashford what he found. So Ashford, you have the knowledge of what the ring does. I think you already have the details. And additionally, The details are given in Discord. আরপান ভাই কি দিছিলা? না আমি নাদিত্রে পাঠাইছি সে তার কাছে চ্যাটে আছে সেই আচ্ছা আচ্ছা. So yeah, you can hand that to Ashford or Navid. And as an additional detail to whatever the ring already has, it seems to be making a ping around this direction. So you do realize that the horse is probably still alive. is the ring of horse detection. And you also have the ability to call it. Creature. Okay, Are you so able to discern my location? I'll talk with it. I don't think it lets you communicate. It just lets you send something like a notice to it, so it just arrives to your current place. Oh, okay. Then that's more better. I was trying to learn if it knows where I am. So Yeah, it that's already fine. knows your location. So after you call forth the horse, you wait for maybe like 5 to 10 minutes, and you see a horse walk near the fence. You can see the horse from the gaps of the stakes that were placed as a fence. It seems to be waiting outside around here. Yeah, the long rest is done, right? So No, the I short will- rest. short rest, not long rest. I will push the cart and go outside. Go near the horse, kind of pet it, and I will look back and I'll go. Now you guys are free to put things in the cart. We have our puller. Okay, Hans takes his bag of wheat and puts it in the cart. I'll also carry the bag of wheat that I gathered in the cart. আচ্ছা, সো I'll ask one thing. আমরা কি এখন একটা ব্রেক নিয়ে আবার কন্টিনিউ করব নাকি এখানে আজকে এন্ড করব? আপনার ব্রেক ব্রেক নিয়ে আপনি কত কত সময় পরে আবার কত দূর কন্টিনিউ করবেন? I mean, আমার সমস্যা নাই if you guys want to continue or like end it here. আমার কালকে শুক্রবার সো ফ্রি আছি। Same here, আমারও সমস্যা নাই। আচ্ছা, তাহলে আমরা লাইক
সবাই যদি মোটামুটি ফ্রি থাকে তাহলে আমরা 12টার দিকে আবার আসি, দেন মেবি আনাদার 40 or 50 মিনিট করে দেন একটার মধ্যে শেষ করে ফেলাবো। Yes, an encounter and we end. Okay. Okay, sure. ওকে, আচ্ছা তাহলে সবাই খেতে যাও, ডিনার ব্রেক, ঠিক আছে? Okay. ভেরিফাই হ্যাঁ, আমাদের শর্ট ব্রেকটা কতক্ষণ ছিল টাইম? 1 hour। 1 ঘন্টা। আচ্ছা 1 hour. Yeah. Which I thought of something like can I make a bow that does poison damage? You need to find the materials like the herbals that we'll be using for poison or like extract it from snakes or other animals. No, not like poison or something like disease. যেমন reason আমি ওই জায়ান্টের একটা পার্ট নিয়ে আসার রিজন হলো ও তো লাইক রটেন, হাফ রটেন, so full of diseases. So if I smash off the body parts আর একটা বো যেটাতে লাইক অ্যারো শুট করার সময় লাইক স্ট্রিং পুল করলে I mean- অ্যারোর মাথায় will be the liquid, you throw it and it does extra something damage or I inflict mean, something. if the sperms are alive and you shoot it and Well- shoot it toward a like maybe a female hill giant, then there's a chance of the hill giant might get pregnant or something. I don't know, man. I don't deal with balls. It should be no, not the balls might or not like the balls are rotten, right? So it should be full of diseases. Yeah. So How does it work? so the thing is, if you want to make something with the balls, that's what you're saying, right? No, not the balls. Yeah. Actually, the juice. আচ্ছা the তোমরা ball juice. ডিসকাশন করো যে কি বানাইতে চাও, আমি ততক্ষণ খাইতে গেলাম, বাই বাই। হ্যাঁ, আপনি খেয়ে আসেন, আমি তাকে বোঝাচ্ছি সমস্যা। সো মানে আমাদের ডিএনডি তে আপনি যদি কিছু কনট্যাক্ট করতে চান, হ্যাঁ, যেটা আপনার অ্যাবিলিটির বাইরে, ধরেন যে অ্যাবিলিটি বলতে ক্লাস অ্যাবিলিটির বাইরে, মানে আপনাকে দেয় না, হ্যাঁ। So you can do crafting and everything, especially as you are artificer, you should have proficiency also. So আপনার এগুলো আপনি করবেনই, ঠিক আছে? বা এখন আপনার কিন্তু এখানে একটা কাহিনী হচ্ছে, এগুলোতে হচ্ছে মানে ওয়ার্ক আওয়ার লাগে, হ্যাঁ। তো ধরেন যে আপনার আপনি হচ্ছে এই বল হচ্ছে ইনগ্রেডিয়েন্ট, সো আপনি যা কালেক্ট করবেন এগুলো হচ্ছে ইনগ্রেডিয়েন্ট হিসেবে আপনার কাউন্ট হয়, হ্যাঁ। এখন আপনি ধরেন রটেন, এটা রটেন বল আর কি, যাই হোক, রটেন হিল জায়ান্ট বল হচ্ছে আপনি ইনগ্রেডিয়েন্ট হিসেবে ইউজ করবেন একটা সার্টেন কিছু বানানোর জন্য, তাই না? হ্যাঁ, এখন সার্টেন কিছু বানানোর জন্য আপনার ওয়ার্ক আওয়ার দিতে হবে, হ্যাঁ। সো ওয়ার্ক আওয়ারটা হচ্ছে আপনার হাউ মেনি আওয়ার্স ইউ নিড টু ওয়ার্ক অন ইট টু মেক দ্যাট সার্টেন থিং আউট অফ দ্য ইনগ্রেডিয়েন্টস, ঠিক আছে? বাট শর্ট রেস্ট ক্যান নট বি দ্যাট কি বুঝি না, ওয়ার্ক আওয়ার। ওয়ার্ক আওয়ার মিনস ইউ আর নট রেস্টিং, ঠিক আছে? আমি বন্ধ করে দেবো না, তুমি যাও। সো এখন আমরা যে রেস্টটা নিলাম শর্ট রেস্ট, এইটার ভিতরে আপনি ওই বল থেকে কিছু এক্সট্রাক্ট করে একটা সার্টেন কিছু বানাইতে পারবেন না, হ্যাঁ। কিন্তু আপনি যদি মনে করেন যে আমি এর থেকে কিছু বানাবো, দ্যাটস লজিক্যাল, দেন ইউ ক্যান মেক এ ম্যাপ আউট অফ ইট, যে আমার আমি কি বানাবো। সো আপনি কি বানাবেন সেটা বলেন, আমি আপনাকে হেল্প করতেছি ম্যাপ ক্রিয়েট করার জন্য। সো সেই জন্য ফার্স্ট ট্রাই balls. But so yeah, আপনি চাচ্ছেন কোন একটা পয়জন বানাবেন, রাইট? Like it will do some extra like poison or আপনি কি ওয়েপেন বানাইতে চাচ্ছেন নাকি পয়জনটা বানাইতে চাচ্ছেন, কি বানাইতে চাচ্ছেন? কাজে আসবে না, পয়জনটা তো ইউজ করতে পারছি না। Poison কিন্তু you can use it with your what I say, with your weapons or ammunition. আপনি poison use করতে পারবেন কম্প্যাক্টের ভিতরে। আচ্ছা, আপনার যদি অ্যারো কিংবা আপনার হচ্ছে কোনো বুলেট অথবা ক্রসবোর বোল্ট হয়, তাহলে 1 আউন্স পয়জন আপনি 3টা বোল্টে লাগাতে পারবেন, and the poison will remain for 1 minute after
অ্যাপ্লাইং ইট, ঠিক আছে? আর আপনার যদি ওয়েপন হয় তাহলে ওয়েপেনের তো সংখ্যা নাই, আপনি একটা ওয়েপনকে করতে পারবেন 1 চামচ পয়জন দিয়ে, that will also remain for a minute after you apply it, ঠিক আছে? সো আপনি পয়জন চাইলে আপনি পয়জন বানাইতে পারবেন, সেটা যে কোনো ওয়েপনে লোকজন ইউজ করতে পারবে আফটার অ্যাপ্লাই অন দ্যাট ওয়েপন। আপনি যদি ওয়েপনই বানাইতে চান তাহলে বল দিয়ে মনে হয় না আপনি ওয়েপন বানাইতে পারবেন। আইডিয়াটা কি? আপনার জিনিস বলেন। এটা তো পয়জনটা বানাবে, রাইট? আপনি তো কোনো ওয়েপন বানাচ্ছেন না। So that you can do. Now we come to যে আপনার পয়জনটা কত পোটেন্ট হবে, ঠিক আছে? তো আপনি একটা পয়জন বানাবেন, একটা বলের সাইজের থেকে, ওকে? সো লেটস ডু দিস। আপনার যখন করবেন সে সময় আমাকে জিজ্ঞেস করবেন, ঠিক আছে? আমি আপনাকে হেল্প করবো, সমস্যা নেই। তো আপনি আপনার ফিনিশ প্রোডাক্ট হচ্ছে পয়জন। So how potent you want this poison to be? মানে ম্যাজিক আইটেমের ভিতরে আমাদের টিয়ার আছে, রাইট? এটা তো আপনি ম্যাজিক আইটেম বানাইছেন যে রিকভারের সাথে, যে সময় ব্যাক স্টোরি থেকে যে গেল এটা ওটাতে জানেন, রাইট? আনকমন, দেন so now পয়জনের এরকম রিয়ালিটি আছে, ডিপেন্ডিং অন ইটস ইফেক্ট, হ্যাঁ, আর ভ্যালু আছে যে কতটা অ্যাকচুয়ালি ভ্যালুয়েবল, যে পয়জন যত ইফেক্টিভ সেটার ভ্যালু কত বেশি। এখন আমাদের ডিসাইড করতে হবে যে আপনি যে পয়জনটা এর থেকে এক্সট্রাক্ট করতে চাচ্ছেন সেটা কিরকম হবে। মানে আপনি কি বেসিক টাইপের একটা পয়জন এক্সট্রাক্ট করবেন, মানে ফিনিশ প্রোডাক্টটা কিরকম চাচ্ছেন? আপনি যে ইফেক্টটা চাচ্ছেন ওই ইফেক্টের যদি পয়জনটা হয় তাহলে দ্যাট উইল বি আই থিংক আপনি এটা বানাইতে পারবেন, দ্যাটস নট গোনা বি ফিজিবল। আপনি ওইটা উঠাইতে পারতে পারেন, ভ্যালু উঠাইতে পারেন। আমাদের কাছে আসলে ম্যাটেরিয়াল নেই, একটা রেয়ার অত ভ্যালুয়েবল ম্যাটেরিয়াল। আই ডোন্ট থিংক কিন্তু হাফ কস্ট হয় সেটা। তোমার একটা লেয়ার বানানো যে কোনো ইয়ে একটা এমন জিনিস লাগে যেটা হচ্ছে মনস্টার থেকে প্লাস তোমার কস্ট খরচা করতে হয়, যেটা তোমার হ্যাঁ না ওটাই তো বলতেছি, কাউন্ট হয় না তোমার এমনিতে। হ্যাঁ তো আপনার আমি তো ওইটাই বলতেছি। তো আইদার আপনার ম্যাটেরিয়ালটা হইতে হবে এত বেশি যে আপনার কষ্ট লাগবে, আর না হলে আপনার দিতে হবে। হ্যাঁ কিন্তু তারপর নাই, তো এই জন্য আমি বলতেছি যে আপনার ম্যাটেরিয়াল যেটা আছে সেটা তো অত কষ্টের না, যে আপনি লেয়ার বানাবেন। সেই জন্য বলছি হ্যাঁ, তাইলে আপনি যদি আপনার ডিসক্রিপশন অনুযায়ী আপনি যদি পয়জনটা করতে চান তাইলে এরকম হইতে পারে যে সো ইউ মেক দ্য পয়জনস ইফেক্ট ইজ লাইক দিস। সো আপনি যে ওয়েপেনের উপরে পয়জনটা অ্যাপ্লাই করবেন সেই ওয়েপেনকে আপনি অ্যাটাক করলে যাকে অ্যাটাক করবেন সে একটা সেভিং থ্রো দিবে। সেই সেভিং থ্রো যদি সে আর কি ফেইল করে, হ্যাঁ, তাহলে he will be affected with the disease. The disease will deal a damage.
বাট ওইটা হচ্ছে আপনার 1 ডাইয়ের চেয়ে বেশি হতে পারবে না, ঠিক আছে? So, হ্যাঁ 1d6 probably or 1d8 if I'm looking at much, and at the end of their every turn they will do a like check, or I mean saving throw to succeed. If they succeed, they will not take any more damage from it, and they are immune to that disease for the next 24 hours. এরকম কিছু একটা বানাইতে পারবেন, অথবা not the disease, you but আপনার কন্টিনিউয়াস ড্যামেজ অ্যাপ্লাই করা পয়জন গুলো একটু রেয়ার বেশি হয়, হ্যাঁ। সো মানে ওইগুলোর ইফেক্টটা বেশি হয়, যে কন্টিনিউয়াস আপনি যতগুলো হিট করবেন ততগুলো ড্যামেজ করবে। সো এরকম কন্ডিশনাল আপনার এরকম দিতে পারেন যে ও ডিজিজে ইফেক্টেড হবে, সো আপনি হচ্ছে ও হচ্ছে ডিজিজ এফেক্টেড হয়ে যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ ড্যামেজ হবে। এটাই এখন একটা প্ল্যান ছিল। হ্যাঁ যেটা ছিল একটা আরেকটা প্ল্যান ছিল, যেটা সেটা হলো যে একটা লং রেস্টের পর আমার এই আর্কের মতো তেমন কোনো কাজে আসতেছে না। দাঁতুন মুখের স্পেলটার জায়গায় আমি জাস্ট এই ক্যাটাপুল্ট স্পেলটা সব করতাম। হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা লং রেস্টের পরে হয়ে যাবে, সমস্যা নেই। হ্যাঁ, তো এই ক্যাটাপুল্ট যদি সলভ করি, যে বলস গুলো তো অবভিয়াসলি লেস দেন 5 পাউন্ড, সো ইফ আই থ্রো দ্য বলস ইউজিং দ্য ক্যাটাপুল্ট স্পেল, হ্যাঁ বাট প্রবাবলি কিছু হবে না, মানে ডাইরেক্ট বলস। সো ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে বলসটা হচ্ছে আপনার ইনগ্রেডিয়েন্ট, হ্যাঁ। সো ইফ ইউ ডু নট হ্যাভ দ্য প্রোডাক্ট ইট উইল নট ওয়ার্ক। আচ্ছা আচ্ছা, না আমার বেসিক লজিক ছিল যেটা যে দ্য বলস অর দ্য বডি পার্ট ইজ ফুল অফ ডিজিজেস already, full of bacteria and shit. আমি থ্রো করি আর নিচে ব্লাড away একটা সার্টেন এরিয়ার ভিতরে একটা ডিজিজ করবে। হ্যাঁ আমি বলছি ওটা তোমার এতখানি ডাইলুটেড, যদি ডিজিজ হয় ওদের হয়তো পরের সপ্তাহে গিয়ে হবে, হ্যাঁ এরকম যদি বেঁচে যায় আর কি, তাহলে এইরকম ব্যাপার। হ্যাঁ সেটা আরো হ্যাঁ আপনার হচ্ছে পোটেন্ট কম হবে। আপনি মানে এই পয়জনও তো ডিজিজই দিবে, কিন্তু এটা হচ্ছে আপনি ক্রাফট করে এমন ভাবে বানাচ্ছেন যেটা হ্যাঁ যে মানে সাথে সাথে ইফেক্ট করতেছে এরকম। আর তুমি যদি আরো পয়জনের থেকে পার্মানেন্ট কিছু চাও যে কোটিং করবো না, তো আপনি তাহলে হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি যদি পয়জনের থেকে পার্মানেন্ট কিছু চাও যে আমি কোটিং করতে চাই না, তাহলে তোমার অ্যামো বানাতে হবে যেটার মধ্যে ওই পয়জন অলরেডি আর কি ফিড করা আছে। আচ্ছা তোমাদের আইডিয়া ভ্যানিলা না গান ইউজ করে, সো হোয়াট ইফ আই মেক বুলেটস উইথ দ্য বলস? ভ্যানিলা কবে গান ইউজ করে? ভ্যানিলা না লিজান লেভিনা হ্যাঁ, তো লাইক হোয়াট ইফ আই মেক বুলেটস? that you can also, but এইটার জন্য আপনার কি করতে হবে আপনাকে বলি। সো আপনার আগে পয়জনটা এক্সট্রাক্ট করতে হবে, দেন ইউ ক্যান মেক বুলেটস আউট অফ ইট, হ্যাঁ। সো ওটার জন্য আপনার আলাদা টাইম দিতে হবে, ঠিক আছে এরকম। সো তো আলাদা আইটেম, একটা আইটেম আরেকটা আইটেমের ম্যাটেরিয়াল। আমি একটা বলি, ঠিক আছে? So Barogaster flesh and fluids and everything, they carry a necrotic energy to them. So rather than মানে poison, more like rot টাইপের জিনিসপত্র বা necrotic জিনিসপত্র ওর সাথে রিলেটেড বেশি। So সেটা তো বুঝছি, হ্যাঁ। না সো এই যে তার ম্যাপ যেটা আর কি, সে যেটা বানাবে আর কি, হ্যাঁ ফিনিশ প্রোডাক্ট যেটা, সেটা হচ্ছে সেই ব্যারোগাস্টের এই যে বল যেটা আনছে এইটা থেকে সে একটা পয়জন টাইপের বানাবে, যাই হোক কনজিউমেবল আর কি, হ্যাঁ মানে অ্যাপ্লায়েন্স যেটা ওয়েপেনে অথবা আপনার অ্যামুনেশনে অ্যাপ্লাই করা যাবে পয়জনের মতো। সেটা যদি কেউ সেই ওয়েপেন দিয়ে অ্যাটাক করে হিট করে, তাইলে যে হিট হবে হি উইল মেক এ সেভিং থ্রো অফ এ ডিসি,
and যদি fail করে তাহলে they will be affected by a disease that will give them damage at the start at the start of their every turn নাকি না স্টার্ট না এন্ড দিব যাই হোক at the end of their every turn and they will after taking the damage they will like make another saving throw যদি fail like succeed করে তাহলে সে আর ড্যামেজ খাবে না নেক্সট টার্ন আর যদি সাকসিড না করে তাহলে আপনার হচ্ছে ড্যামেজ খাবে এরকম it will the poison will last for or the condition the disease will last for a minute or so হ্যাঁ এরকম আর কি বানাতে যাচ্ছে যদি সাকসিড হয়ে যায় তাহলে they will be immune to that disease for 24 hours এরকম টাইপ হ্যাঁ মানে হ্যাঁ তো আর ধরেন যে নেক্রোটিক তো এখানে বড়গাস্ত যদি হয় তাহলে নেক্রোটিক ড্যামেজ ধরেন 1d6 নেক্রোটিক ড্যামেজ হ্যাঁ এরকম আর কি খাবে ঠিক আছে আচ্ছা সো এই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে বেসিক্যালি ব্যারোগাস্টের ওইটা ম্যাটেরিয়াল তো আছেই it will cover probably like 1/4 of the cost of whatever you want to make, and for the rest of it you either need to buy materials from like shops or like gather from around the places and try to like boost whatever necrotic energy that is still lingering into the like flesh or the liquids. Yes sir. সো এই যে এইটা হচ্ছে ডিএম এর কাছ থেকে আসলো আর কি হ্যাঁ আমরা আপনাকে আইডিয়া দিচ্ছিলাম এখন যেহেতু রিফাত ভাই বলে দিছে যে কি কি লাগবে if you want to continue or proceed with this you collect those and then you can proceed ঠিক আছে এরকম আর মোটামুটি এগেস তোমার কত আরো 1/4 আপনার হচ্ছে বেসিক পয়জন কত বেসিক পয়জন হচ্ছে 100 গোল্ড আই থিংক 100 টাকা 100 গোল্ড রাইট সো আপনার হচ্ছে বেসিক পয়জনের উপরে হচ্ছে যদি বানান তাহলে হচ্ছে এটা হচ্ছে পড়তেছে কত 200 না বেসিক পয়জন হ্যাঁ উপরে বানালে 200 হ্যাঁ 200 হ্যাঁ 100 লাগবে বানাতে হ্যাঁ সো আপনার 100 গোল্ড ওয়াট লাগবে তার 1/4 আপনার অলরেডি ডান সো আপনার 25 গোল্ড ওয়াট অফ 25 গোল্ড for a giant ball I mean no, why not and আপনার 75 গোল্ড এর আলাদা ম্যাটেরিয়ালস লাগবে যেগুলো আপনার ইউজ করে ক্রাফটিং করতে পারেন ঠিক আছে ম্যাটেরিয়াল গুলো কি স্পেসিফিক হইতে হবে বা সেম ভ্যালু জাস্ট আপনার এগুলো স্পেসিফিক এটা হচ্ছে ডিএম যা করতে চায় সো রিফাত ভাই যদি আপনাকে স্পেসিফিক দিয়ে দেয় তাহলে আপনার স্পেসিফিক করবেন যদি বলে যে না তাহলে করবেন I mean you don't need to like go into details probably try to like find the right herbs to make the কি বলে potion more কি বলে stronger or you could like look around the forest to find anything you can to like enhance the effect of it এনহ্যান্স এফেক্ট বলতে লাইক ওই ড্যামেজটা করার জন্য আমার এটার এফেক্টটাকে এনহ্যান্স করতে হ্যাঁ হবে সো বেসিক্যালি নেক্রোটিক যে এনার্জিটা ছিল ওই বলের সাথে ওটা খুবই উইক ছিল সো ওইটার পোটেন্সিটা বাড়ানোর কারণে তোকে অ্যাডিশনাল ইনগ্রেডিয়েন্টস মিক্স করা লাগবে ওটার সাথে তারপরে হচ্ছে একটা পোষণ কনকার্ট করা লাগবে ওখান থেকে বেসিক্যালি তো তোমার যেটা তোমার এই যে ব্যারোগাসের যে পার্টটা ওটা হচ্ছে তোমার মেইন জিনিস রাইট ওটা তোমার মেইন একটা ইনগ্রেডিয়েন্ট যেটা তোমার ফোকাস পোষণ বানানো এবার তুমি তো জলে যদি জাস্ট ওটাকে বয়েল করে ওর এক্সট্রাক্ট বার করে আনো কি হবে ওটা ডাইলুট হবে তো এবার তোমাকে এমন জিনিস অ্যাড করতে হবে এমন আর্বস অ্যাড করতে হবে যেটা ওই এসেন্সটাকে ধরে রাখবে তোমার পোষণের মধ্যে হ্যাঁ তো সেই আর্বস গুলো খুঁজে পাওয়ার জন্য বেসিক কেমিস্ট্রি কেমিস্ট্রি so আপনি যেহেতু আর্টিফিশিয়াল you will also have proficiency in this kind of stuff so আপনার এগুলো করতে সহজ হবে হ্যাঁ আপনার হচ্ছে আপনি জাস্ট আপনার ক্যারেক্টারে বলবেন যে সে কি করতে চায় ডিএম গাইড করে দিবে আর কি ঠিক আছে আর কি যে ধরেন যে আর্ব যদি খুঁজতে চান তাহলে বলবেন যে আমি এটা খুঁজতেছি so now you have a idea that what you want to do and এখন আপনার হচ্ছে you can like progress towards it no আস্তে আস্তে রিফাতের মাথায় যদি স্পেসিফিক আর নাও থাকে তুমি যদি রোল প্লের কারণে বানাইতে চাও তাও করতে পারো এই আর খুঁজতেছি আমি এটা লাগবে আমার সেটাও তোমার আর ইনফিউশন দাদা when do I use the infusions
হ্যাঁ, ইনফিউশন ইনফিউশনটা লং রেস্টে আপনি চেঞ্জ করে ফেলতে পারেন মনে হয় না, নাকি? না, না, ইনফিউশন না। ইনফিউশন কোনটা? ইনফিউশন না, আর্টিফিশিয়াল লেভেল 2 তে 4টা ইনফিউশন পাই, এই যে ইনফিউজ। হ্যাঁ, ওটা নিছেন না? হ্যাঁ, ওটা 4টা চুজ করছি, এখন এই 4টা অ্যাপ্লাই করবো কিভাবে? হাউ? তো না, লং আপনি রেস্টে আপনি মনে হয় 2টা করতে পারেন না? এখন কয়টা করতে না, পারেন? 4টা। সে না, না, 4টা 4টা নোন, তো আপনি 2টা হচ্ছে জানেন। ইউজ করতে হ্যাঁ, পারবি। হ্যাঁ, 4টা জানেন, 2টা ইউজ করতে পারবেন। সো আপনি অলরেডি দুইটা আপনি সিলেক্ট করে রাখেন যে দুইটা আপনি ইউজ করতেছেন এখন। হ্যাঁ। বুঝতে পারছেন? ওই দুইটা এখন অ্যাক্টিভ আছে। 4টা কি আছে সেটার থেকে 2টা চুজ করেন। রিফাত ভাই একটু চেক দেন যে 2টা কিনা, মানে সংখ্যাটা কি, এটা একটু চেক দেন। 2টা, লেটস সি। আই থিংক 2টা, আমার যতদূর মনে আছে ঠিক দুটো, হ্যাঁ। ইয়া, ইনফিউশন 4টা আর ইনফিউজড আইটেম 2টা। 2টা, Yeah, হ্যাঁ। দুটো। মানে আমি 4টা ইনফিউশন শিখতে পারবো আর কি। হ্যাঁ, তুমি এই 4টা 4টা জানো। আপনার লার্ন আছে। হ্যাঁ, আপনার 4টা জানেন। আপনি জানেন এখন প্রত্যেক দিনে আপনি 2টা চুজ করেন যে এই 2টা আমি রাখবো, এই 2টা রাখবো না। বুঝতে পারছেন? ডিপেন্ডিং অন দ্য সিচুয়েশন। হ্যাঁ। So, এখন যে 2টা মনে হয় যে এই 2টা এখন আমার কাজে দিবে, তাহলে সেই 2টা নিয়ে ফেলেন। ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন আমি চুজ করতেছি যেটা জার্মান অফ ম্যাজিক্যাল স্ট্রেংথ। এটা আমি লাইক ইনফিউজ আইটেম গুলো তো আমার টিম মেম্বারের ভিতরেও শেয়ার করতে পারবো। Yes. হ্যাঁ, জার্মান অফ ম্যাজিক্যাল স্ট্রেংথ, enhanced weapon. I plan to give the enhanced weapon to Hans Olo, and keep a homunculus servant for me. ওকে। ওকে, সো Okay, হ্যান্সেলের জন্য very good. কোনটা? আরে হ্যাঁ, সো তার যে আইটেম আছে আর কি, তার যে ওয়েপন আছে, তুমি তার উপরে ওই ইনফিউশন বসায় রাখতে পারো আর কি বেসিক্যালি। আচ্ছা, আপনার আরেকটা বিষয় যেটা একটু কনফিউজ, যে হোমোকুলাস সার্ভেন্টের এখানে দেওয়া আছে এ জেম অফ ক্রিস্টাল ওয়ার্থ এন্ড অ্যাট লিস্ট 100 জিপি। সো এটাকে পানি থেকে ইয়া, 100 ওটা কম লাগবে। লাগবে তোমার। ইয়া, না, ওটা লাগবে তোমার। ওইটা আই না, না। থিংক আপনার লাগবে। হুম, ইয়া, ও আচ্ছা, ওটা আপনার জেম লাগবে। যদি এমন হয় যে ওটা আপনার কাছে নেই, তাহলে আরেকটা নিয়ে ফেলেন এখন, ওটা বাদ দিন। আচ্ছা, ইন দ্যাট কেস আমি enhanced weapon I give it to Hans Olo and the armor of magical strength to Jackfruit. আচ্ছা। ও, মি? ওকে, শিওর। Jackfruit কি strength based character? না, আমি ডেক্সট্রিটি বেসড ক্যারেক্টার। আমাদের ইয়েতে স্ট্রেংথ বেস আইকন কিন্তু আছে। আমার স্ট্রেংথ বেস ক্যারেক্টার না, বাট আই স্টিল হ্যাভ গুড স্ট্রেংথ। কেন আপনার কেন বলতেছেন আর কি? Strength এটা যেটা যে strength থেকে কিছু বোনাস পাওয়া যায়, so যদি strength main focus হয় then it should be useful. না, তোমার যাদের স্ট্রেংথ নেই তাদের জন্য কিন্তু এটা বেশি ইউজফুল। কারণ কি স্ট্রেংথ নেই বা স্ট্রেংথ সেভিং, হ্যাঁ, যার স্ট্রেংথ চেক ভালো সে তো অলরেডি পাস করবে। সে তো অলরেডি পাস নয়, করবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। হ্যাঁ। ওকে, So, আমাদের ভিতরে কেউ আছে যে স্ট্রেংথে খুব বেশি প্রফিশিয়েন্ট না, বাট নিড স্ট্রেংথ, I'll give this to him. পরে কি ইনফিউশনটা বাই দ্য ওয়ে? আমাদের প্যালাডিন, সে দেখাতে চায় তার স্ট্রেংথ আছে, কিন্তু স্ট্রেংথ আসলে নেই। তো তারে দিতে পারেন আর কি, সে অনেক খুশি হবে। The armor of magical strength goes to Paladin. আচ্ছা। ওকে, And সে আসলে বলেন, দেখেন আপনার বেস্ট ফ্রেন্ড হয়ে যাবেন 2 দিনের মধ্যে। and enhanced weapon goes 69, to huh? Hans Olo. ওকে, এনহান্সড ওয়েপন তো There you go. +1 দেয়, আই থিংক +1 টু অ্যাটাক এন্ড ড্যামেজ। +1 দেয়। Yes, +1 weapon বানায় দেয়। And makes it magical as well. Yes. At তাওসিফ, ওকে, তৌসিফ ভাইয়ের একটা ডাক দেন, কেননা সেই মনে হয় নাই। Yep. সো আর্টিফিসার না, আপনার ক্রাফটিং অনেক মজা হবে। আপনার হচ্ছে মানে আপনার
আপনার আইডিয়া গুলো অনেক মানে ইজিলি ইউজ করতে পারবেন আর কি। ইয়েস, ক্রাফটিং মোটামুটি সবাই করতে পারে, আর্টিফিশিয়ালরা একটু বেশি পারে আর কি। বেশি পারে। যে কারণে আর্টিফিশিয়াল আর্টিফিশিয়াল ইউজ করে আর কি হ্যাঁ, ক্রাফট আইটেম। আর্টিফিশিয়াল আর হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের বানানো একটা ক্লাস আছে ওইটা, কিন্তু হ্যাঁ, দুজনের ক্রাফটিং স্ক্রিভিনিয়ার, আলাদা। হ্যাঁ, কিন্তু আর্টিফিশিয়ালরা তোমার দুজনের ক্রাফটিং আলাদা। হ্যাঁ, স্ক্রিভেনাররা মোস্টলি তোমার একটা আইটেম নিয়ে তোমার ওই যে ইনফিউশন যেটা করো ওই জিনিসই পার্মানেন্ট করে আর কি, একটা আইটেম থাকা লাগে ওদের আগের থেকে, তার মধ্যে ম্যাজিক বসায় ওরা। আর আর্টিফিশিয়ালরা হচ্ছে দিনে দিনে। হ্যাঁ, না আর আর্টিফিশিয়ালরা তোমার ওদের ইয়ে বানাতে পারে না, তোমার যে ম্যাজিক আইটেম যদি তোমার ওদের মানে একদম ফোর্জিং করা লাগে, ফোর্জিং করা না লাগে সেটা ইয়ে করে বানাতে পারে আর কি। হ্যাঁ, আপনার তো এখনই পাইছেন নাকি পাবেন? এটা কয় লেভেল থেকে দেয় এই জিনিসটা, যে রাতারাতি ম্যাজিক আইটেম? রেপ্লিকেট ম্যাজিক আইটেম তো ইনফিউশন, সে যে কোনো সময় বানাতে ইয়ে করতে পারে, ওটা চুজ করলেই হয়। ওটা নেয় নাই রিফাব নাই, দেন নাই তারে? ওটা নেয় না আই থিংক, ওটাতে টাইম লাগে না। রেপ্লিকেট ম্যাজিক আইটেম এটা কি কোনো স্পেল? না না, এটা আপনার ইনফিউশন। এটা কিন্তু আর্টিফিশিয়ালের খুবই ব্রেড এন্ড বাটার। আচ্ছা, ওটা কি টাইম লাগে বানাইতে নাকি ওটা ইমিডিয়েটলি বানায় ফেলে? আচ্ছা, রেপ্লিকেট ম্যাজিক আইটেম ওটা ইনফিউশনে চুজ করা যায়। ইনফিউশনে আপনি কি যে সময় ইনফিউশনটা নিবেন আপনি চুজ করবেন ফর দ্য ডে, সেই সময় আপনি যে কোনো আইটেম আপনি ওখান থেকে ওখানে লিস্ট দেওয়া আছে কি আইটেম আপনি নিতে পারবেন, সেটা সে ডাইরেক্ট ওই সময় বানায় নিতে পারবে সাথে সাথে। আর সে ওইটা দিয়ে তোমার যতগুলো মানে সে টোটাল ইনফিউজ আইটেম বানাতে পারে ততগুলো ম্যাজিক আইটেম সে বানায়। কতগুলো ম্যাজিক আইটেম সে বানায়? হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে ডিএম এর উপরে। আপনার হচ্ছে যে এখানে লেখাই আছে আর কি, আপনি জাস্ট রেপ্লিকেট ম্যাজিক আইটেম আছে। অ্যালকেমি জাগ, ব্যাগ অফ হোল্ডিং, কাপ অফ ওয়াটার ব্রিথিং, গগলস অফ নাইট শুড বি ইউজফুল। গগলস অফ লাইট ভিশনে ডার্ক ভিশন দেয়, যেটা লেভিনার নাই। সো ইটস এ রিয়েলি হ্যান্ডি। সো এই ইনফিউশনটা একটা আর্টিফিশিয়ালের ব্রেড এন্ড বাটার টাইপের, ঠিক আছে? মানে এমন কোন আর্টিফিশিয়াল আমি দেখি নাই, হ্যাঁ এমন কোন আর্টিফিশিয়াল দেখি নাই যে নেয় নাই, ঠিক আছে? এটা মানে তাসাজে দিয়েছিল না, তাসাজে বার করছিল এটা আই গেস। হ্যাঁ, এটা তাসাজে বের হয়েছে। তাসাজ না, সরি এটা বের হয়েছে কোথায়? তাসাজের আগেই বের হয়েছে, প্রাঞ্জল নিছিল মনে আছে অনেক আগে। তাইলে মনে হয় জানাথার্স তার আগে তো জানাথার্স বেরোয়েছে। হ্যাঁ, জানাথার্স বেরোয়েছে। আচ্ছা, তাহলে তো এটা কোয়াইট গুড, কজ আমি মনে করছিলাম এটা প্রবাবলি টাইম লাগে কোনো। না, এটা ইনফিউশন, এটা ওভারনাইট বানানো। হ্যাঁ, ওটা আপনার লেখাই আছে, দেখেন আপনার কত টাইম লাগে। যদি লাগে তাহলে মিনিট অরসো, এটা যদি টাইম লাগেও হয়তো, আর না হলে যে সময় ইনফিউশন চুজ করে সেই সময়ই বানায় আর কি। আপনি চুজ করবেন সকালে, ধূপ করে ম্যাজিক আইটেম চলে আসবে। আর্টিফিশিয়াল তো এই জন্যই তো একদম ডেঞ্জারাস। মাহাদি মনে নাই আপনার হচ্ছে ওই যে স্পেসশিপ যেটা খেলছিলাম আমরা, মানে আউট অফ অ্যাস্ট্রাল সিতে যে ক্যাম্পেইনটা খেলছিলাম, ওটা তো লিটারালি কার স্ট্রেংথ ছিল না, তো জায়ান্ট বেল দিয়ে দিছে তাকে। এখানে কোনো টাইম মেনশন করা নাই আই গেস। যেটা হচ্ছে রেপ্লিকেট ম্যাজিক আইটেমের মজা, যে আপনি যদি রেপ্লিকেট ম্যাজিক আইটেম নেন, আপনি আপনার একটা টাইপের ম্যাজিক আইটেম না, আপনি প্রতিদিন চেঞ্জ করতে পারবেন সেই ম্যাজিক আইটেম। আপনার প্রত্যেকদিন আপনি হচ্ছে এটা চেষ্টা করবেন। যেদিন ব্যাক অফ হোল্ডিং লাগবে আপনি ব্যাক অফ হোল্ডিং নিলেন, নেক্সট দিন কারো দেখতে পাচ্ছেন না ওই দিন হচ্ছে গগলস অফ নাইট ভিশন নিলেন। ইটস টোটালি চেঞ্জেবল। মানে অ্যাজ আ আর্টিফিশিয়াল এটা হচ্ছে খুবই মানে একটা মানে কি বলবো মানে ফ্লেক্সিবল একটা। হ্যাঁ, বললাম না আর্টিফিশিয়াল এটা ব্রেড এন্ড বাটার। লাইক artificer gets their signature like magic item shenanigans from this like infusion. আচ্ছা, তাহলে হায়ার লেভেল ভালো ভালো কিছু তিনটে মানে ইনফিউশন কয় লেভেলে পায় জানি? 2 লেভেলে পায়, রাইট? সেকেন্ড লেভেল। সো হ্যাঁ, সো আর্টিফিশিয়াল হচ্ছে ফার্স্ট মানে ক্লাস যেটা হচ্ছে 2 লেভেলে +1 উইপেন বানায়। ওটা তো নিচে ওই ইনফিউশনটা নিচে আই গেস। হ্যাঁ, ওটা আমি হানসেলের উপরে ইউজ করছি। হ্যাঁ, আর আই গেস তোমার দুটো একটা ইয়ে আছে ওর জন্য। একটা আছে তোমার এই যে এনহ্যান্সড ওয়েপন আছে, একটা আছে রিপিটিং শট, একটা রেঞ্জের জন্য, একটা ক্লোজ রেঞ্জের জন্য। আর তোমার এই যে রেপ্লিকেট ম্যাজিক আইটেম একটা থাকে, ওইটা দিয়ে তোমার যা কিছু বানানো যায়। সো আরো হচ্ছে গিয়ে লাইক নট অনলি ফর লাইক ইওর রেঞ্জ উইপেন,
মানে মিলি ওয়েপন ঠিক আছে, ইউর স্পেল কাস্টিং অ্যাবিলিটির জন্য বোলস্টারের জন্য জিনিস, হ্যাঁ, এই স্পেল এই ফোকাসও আছে। স্পেল ফোকাসরেও করা যায়। আর সবচেয়ে মজার ম্যাটার হচ্ছে যেটা আর্টিফিশিয়াল হচ্ছে মানুষজনকে করে দিয়ে দিতে পারে, এটা আরো বেটার। সো আচ্ছা মেন জিনিস হচ্ছে আপনি যত আপনার ডিএনডি সম্পর্কে আস্তে আস্তে নলেজ বাড়বে, ম্যাজিক আইটেম সম্পর্কে আস্তে আস্তে নলেজ বাড়বে, তত আপনি আর্টিফিশিয়াল দেখবেন যে আপনার এফিশিয়েন্ট হচ্ছে। হ্যাঁ, সো আর্টিফিশিয়াল হচ্ছে ডিএনডির যতগুলো ক্লাস আছে তার ভিতরে ডিফিকাল্ট ক্লাস টু প্লে, ইয়েস। ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ডিফিকাল্ট ক্লাস টু প্লে। সো এটা হচ্ছে আস্তে আস্তে, কারণ কারণ আপনার নলেজ লাগে অনেক। সো আপনি ধরেন যে যত নলেজ আপনার বেশি থাকবে তত আপনি ভার্সেটাইল হবে আর্টিফিশিয়াল। তো এটা আস্তে আস্তে হয়ে যাবে। আপনি এখন শুরুতে আমরা হেল্প করব, সমস্যা নেই, পরে যে আমরা হেল্প করব, কিন্তু কথা হচ্ছে কি এইটা তো ওই যে আমরা যদি হেল্প করি তাহলে হচ্ছে আপনার ওই যে কি বলে মানে আপনার ইনোভেশন অথবা আমাদের সারপ্রাইজ করার কোনো ই নেই, কিন্তু আপনার যে সময় নিজের চলে আসবে সেই সময় আপনি মানে আর কি এমন এমন জিনিস করতে পারবেন যে মানে সবাই সবাই আর কি হা করে থাকবে যে কি বানায় দিছে, ঠিক আছে এরকম। সো হ্যাঁ, এটা আস্তে আস্তে হবে, সমস্যা নেই। উই আর লুকিং এট এ লং ক্যাম্পেইন, সো ইউ উইল গেট টু শাইন মোর এন্ড মোর অ্যাজ টাইম গোজ বাই। লাইক সেকেন্ড লেভেলে হেডব্যান্ড অফ ইন্টেলেক্ট বানাই দিতে পারে এটা। সেকেন্ড লেভেল না, 10th লেভেলে, 10th লেভেলে হেডব্যান্ড অফ ইন্টেলেক্ট বানাই দিতে পারে। হেডব্যান্ড অফ ইন্টেলেক্ট। রিফাত ভাই যদি অ্যাকচুয়ালি ডিএম না হয়ে প্লেয়ার হতো তাহলে এখন থেকে দেখতেন আপনাকে আপনাকে আস্তে আস্তে তেল লাগানো শুরু করছে, যাতে আপনি যে সময় বেল্ট অফ জায়ান্ট স্ট্রেন্থ পান সে সময় সেই বেল্ট অফ জায়ান্ট স্ট্রেন্থটা বানায় তারে দেন, ঠিক আছে? Oh So shit, your intelligence score is 19. Damn, headband of intellect. হেডব্যান্ড অফ ইন্টেলেক্টে, হ্যাঁ। সো আপনার কোনো কিছু লাগবে না, ধূপ, somebody is intelligent, give it to me and Ashford will like what? No, I don't actually need it. I like Ashford as how he is. কত ইন্টেলিজেন্স আছে ফোরে? +1, 12. ওকে ওকে, ইউ আর নট Yeah, I don't. dumb. Yes, I am not dumb. I know. That's why the illusion didn't work. Yeah. Hey, you are intelligent than most people. Yeah, I know, right? Yeah. Yeah. Like +1 intelligent is like মানে একজন গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টের ইন্টেলিজেন্স প্রায়। Yes. So এই জন্য I am pretty sure that something that gives me a physical rope is not a illusion. You have to do better than that. Yeah. The reason I forget stuff, well, that's different. That's not related to my intelligence. That's backstory. Yes. yeah, so I guess তাওসিফ কি আসছে? তাসিফ ভাই তাসিফ? আসছিল, ডিসকানেক্ট Oh হয়েছে, shit. আবার আসবে মনে হয়। Rope of climbing, it can hold up to 3,000 pounds. Yes. The action to speak to the command word, the rope animates. The rope of climbing তো like peaceful traverse করার জন্য like kind of broken. Broken না, ওটা intended. That is intended. I do the command co-op ও পপ করে সবাই বাইন্ধা নিয়ে চলে গেল। Yes, that is why you use the rope. That's why Yes. that is intended. It's not broken. Okay, yeah. তসিফ ভাই তো আসছে, আমরা কন্টিনিউ করতে পারি I guess. ওকে, তাওসিফ আসিস? তাওসিফ? আসি। Okay. Okay, so I'll start. So yeah, after you guys finished the short rest, Ashford, you brought up the horse that was tuned with the ring that Lavina found. You attuned to it, and it feels like that you have a control over the horse telepathically. You don't need to like tie around ropes or anything around, control it. However, you do need to attach the horse with the cart so it can pull the weight of the cart.
So, do you guys want to stay here for longer, or do you guys want to continue onto your journey? No, Yes. I guess if everyone can get on the cart, get on, we'll be using it for the next ride. It will be faster, I guess, rather than walking. Yes. are you good with I will manage something to attach the horse, uh, and I will take the rein of the horse. তোমার land vehicle proficiency আছে? Yes. Okay, nice. Yeah, I will sit on the top of the cart. I will keep an eye because I am also I think guiding. Okay. So, As I sit on the top, before we all pack up in the cart, I'll take the mortar and pestle. Now the potion has been brewed. I will drink the whole thing, and as I drink, Levina winces a bit and that's better. And you see her skin almost starts losing color, like becomes this almost pale white, as if she lost all her blood under the skin. And then you see this dark bluish vein extend from below her eyes, around the eyes, and also all the exposed skin now has this almost like a spider web like formation, but very faint. What you can see, like you can almost see this fine, like this veins that are on the skins that has some blood in them on the white skin, like spidering up her arms and her face. You okay? Never felt better. I go and I just jump on the cart, and like somehow she was agile before, but it seems like she has become faster and more fluid in her movements. SUS. Is it just me, or does that lady look different? Had a vein that popped. Fast. All get aboard. Yeah, Let's go. I will jump aboard Ashford's shoulder. Let's go. all right. So, you all get on the cart and slowly start pulling. Actually, you don't need to pull the cart. You command the horse to go toward a certain direction, and it obeys your command and follows the direction exactly how you tell it. The rest of you that are inside the cart, however, you do feel although there are like muddy roads ahead of you, and it should be quite bumpy usually, but inside the cart, it does not feel like it's vibrating or going up and down at all. It's Very sus. More sus. Oh, I'm It- outside with your shoulder. Yeah. Oh yeah. it- So that feeling is not there. It is only inside the card. Ah. no, those of you who are like on top of the front seat of the cart, you also feel the similar thing. Oh. Things are becoming Wow, sussier. this card is really convenient. So for practical knowledge or meta game, if you guys want to take long rest inside the cart, it is completely possible. It will not be counted as into your work hours. And you can also do detailed works inside the cart, as it does not move too much inside it. Damn. এবার প্লেয়ার হিসেবে যেসব প্রবলেম ফেস করছিল সেইগুলো আসলে Solve করে দিছে। So yeah, I guess you guys continuously move toward
your original pathway, and you eventually realize that you need to probably make a turn toward uh, this direction soon enough if you want to go toward the nomads at the river edges. So you follow the pathway, and this part of the forest seems to be not that much filled with noises of undead beings or any other creatures. You Okay. traverse through the forest for a few minutes, and eventually you reach at the end of the fence that you guys are following, like toward this direction, Mm-hmm. and you come upon a river in front of you. Although the river seems to be like quite wide, maybe around 40 to 50 feet. Not a river actually, it's kind of like a canal perhaps. But the water seems to be coming from the uphill toward the downhill. The current seems to be quite strong, but the water seems to be shallow enough to take your cart through it. You guys eventually go through the channel or canal and Okay. reach the other side. I reveal the whole thing actually. And you arrive here. After arriving there, on top of a wooden platform, you see a figure of a old man, maybe around his 50 or so. He has a long gown on top of his body, and in one of his hand, he not actually it's a person, more of it's a statue, and it seems like the sword is probably around 5 to 6 feet. The statue seems to also have some moss and grass and vines like wrapped around it, probably not have been taken care of for a long time. And beneath the statue, there seems to be rotten flowers and offerings that were probably made a long time ago. Do I know the statue? Do I know the statue? Make a history check. Okay. Yeah, you can also make a history check. Can the people inside the cart see this outside? There seems to be a window. If you guys are keeping the window open, then you can. Okay. Oh, I'm making history check as well. 21. Okay, 22. 22. দুইটা intelligent লোক দিছে Acha. Does anyone live by any area nearby Kalimshan? I mean, I am from Kalimshan, I guess. Kind of. Not really. I mean, I'm from nearby here, yeah. Okay, so I guess you have been displaced for a while from your Yeah. hometown. So you have heard about a swordsman from the royal family that was quite strong and was known throughout the southern regions. You try to recall the name, but it was quite a long time that you do not exactly remember the name, but you do recall
that there were stories about heroes that rose up during this troublesome time, and without the help of the gods, people started to worship these heroes instead of the gods they used to. And from the looks of it, seems like one of the heroes from your region actually became a idol of people's worship. What's the name? What's your name? Ezekiel. Saki Ezekiel. So that's for Levina. Yes. Come to me. And Arvandoril, you have seen the figure I have mentioned you earlier in the, I think, session 1, that there Yes. was a guy that was present with a similar armor you saw with the royal guards. He also seems to have quite the similar face. This face is probably a bit older than what you saw in the palace, Okay. but it seems like the statue of the same guy, just a bit older. Do I remember a name? You have never really got acquainted with him too much. You have felt it a bit strange that people from Faerun could actually come to the palace so easily, and that's why you had given a grace. But when he actually came there, you were also new at that point, so you Okay. did not like pry too much into his details. And Sakio, for you, Ah, you have also heard about the news of people being worshipped instead of gods, and you try to remember this particular figure, and then you remember like there were people that are distinguished because of their abilities. Some of these heroes were good with arcane, some of them were good with blades, and some were good with nature magic. And there were not just 2 or 3, there were dozens like them. You did not know about most of them because although people did worship, the news and information about them were not that spread across Faerun. So you did not have much idea about those, but on your journey you have heard about this person that wielded a quite the big long sword, and even though his age, which was near around its 50, it seems to resemble the description of the guy you have heard lots of rumor about. Some say he stood against dragons even. do I know any name? Yes, you do remember the name from what people call him, not his actual name, but rather a title given to him. He is known across the land by the title Sovereign of Blades. Sobering of Blades. Good. I heard some So stories about basically, some
There is a statue of a hero. Yes. Oh, okay. And unlike normal statues, it seems to be like there are offerings at its bottom. So probably people were even worshipping it. Can I check what were the things among the offerings, like food, foods, or anything? Yeah, it was just normal things, just like flowers and then fruits and stuff. Some people even made dolls of the statue in like smaller version. Was there any gold coins? Oh God. Nope, there doesn't seem to be any gold coin on the foot of the statue. Back. Can I I take one of the toys? Yeah, I think sure. we're in a moving cart, right? While we see Yes. this. Yes. Yes. You guys are not moving too fast, not to make too much sound, Hmm. because the horse is still making noise from the splatters of water on the ground. But if you want to take something from there, you could just jump on, run to it, and take it, and then jump back inside. But Vanilla jumps out of the cart, runs to the statue, takes a toy or from the statue, and runs back to the cart. All right. So yeah, you have a. Let me see how good the doll is actually. The pussy is wet again. As I see her run out and come back, I go. There is a child on board. I Well, say, two actually. Oh, I think we all forgot about the child. better be ready, I guess. And I stab myself in the arm with my gun and activate my blood right, crimson right. I have seen that guy before. Why I'm using a why charge. is my sprite in the darkness like far off? Why is your? Another আমি দূরে দেখতেছি in the darkness next to the 5 damage. camp. এখানে আমার স্প্রাইটটা পড়ে রইছে। Han Solo। কিটা আচ্ছা, পরে? আমরা তো সবাই কার্টের ভেতরে আমাদের ক্যারেক্টার গুলারে সরাই দিছে। হ্যাঁ, ক্যারেক্টার লাগবে না, জাস্ট বেসিক্যালি ইউ গাইজ আর দ্য কার্ট নাও। Okay. And Transformers. What do you mean, Arvin? We become the card. Well, when I was in the castle, the queen, there were people visiting from this realm. So He was before one I of was them. there, Yes, far before. Seems like he's a hero around here. how much ago is this? Dear, how much? Maybe 20 years or so? Just after you came to the palace. Oh, more than 20 years. Well, I don't know. I don't recall much. So you guys continue on the road? Except that I. Last Hello? এবার শোনা যাচ্ছে, হ্যাঁ। Yeah. So I go. Well, 20 years, right? Yeah, more than 20. Well, I don't remember much, except that I have been to places, but no, do not know where. Well, it's fine. You're with me now. So Yes, Lord Keeper, you're my watcher.
I will remember things for you. By the way, the card moving and to ask something. Keep the card Hmm? moving. Garbandole and Ashford. In session one, or when you started our journey, I wanted to know how did a talking jam and a walking mountain become friends? You I can still ask it don't. now. Did you ask it again? হ্যাঁ কারণ এই ফার্স্টের দিকে তো অ্যান্সার পাইনি এই তো আই Yeah, you can ask it called you again. talking jam and you got triggered. Yeah, so we did not answer your question then, bro. হ্যাঁ Yeah, if you don't ask again, we will not. Again. You can ask again and see if we can answer. okay. I'll guess I'll eventually find out. Well, he didn't ask again then. So then we will not answer. Okay. If I asked again, would you Yeah, answer? so আপনার যদি কিছু হয় মানে এখন তো আপনি যেটা বললেন সেটা হচ্ছে আমারে আর প্রাঞ্জলরে বললেন if you do not talk to our characters will not speak. That's the thing. Okay. Oh no, I was talking to the characters. Oh, no. আমরা তো ইসে কথা বলছি. So you were talking in character. Yeah. Yeah, so what did you say, like you What did as you you say to as you us? talk, what did you say to us? So আপনি Yeah. যদি বলেন যে I am going to ask অথবা ওরকম ঠিক আছে তাইলে মনে হয় যে আপনি মনে হয় আমাদের জিজ্ঞেস করতেছেন অথবা কিছু করতেছেন হ্যাঁ so yeah you say that Sakio says to them like that, okay, তাইলে বুঝতে পারবো যে Yeah. So starting again, Yeah, sure. Sakio suddenly asked Ashford and Darwin, hey, when we started our journey, I wanted to know how did a walking mountain and a talking jam become friends? I never got a clear answer. Could you please Oh. enlighten me? Oh, well, if you want the full story, I was, not from this world or so, but I've somehow made my way into some place known as the Castle of a Queen. There, many people came from many different places. One day, he came, and by that time, I was keeping lore for the Queen. I liked histories and stuff. Magic is one of them. So I like to keep a tab and I like to know this world better. So I kept reading for maybe 17 or 18 years. Then one day I met him. He was a broken of a man, kind of lost his memories, some of his powers. Interesting character, I liked. And then he recovered a bit by bit. We started to think that if we go on a journey, we'll find more about his, past or so. I will help him till then. That's why we are here. What interesting story. So Yeah. both of you were working for the Queen. I was. He was just a visitor. Um, But I took a curiosity on his step. so That curiosity became friendship. and I do now for the Queen. Yeah, he works for the Queen. Mr. Asford, what is the last thing you remember? Or Last not thing I last, remember, first. well, that makes it a little difficult to answer. I remember who I am, and I remember where I started and where I ended. In between, I do not remember. After the ending, I remember
Mostly what I saw after waking up. I suffer the similar condition for human. Sometimes trauma big enough to affect your mind in unfavorable ways can lead us to force ourselves forget things that hurt us. আচ্ছা, কেটে কেটে কি আমি শুনছি নাকি আরপান ভাইয়ের কেটে গেছে? না ঠিক আছে, একটু Mm, না একটু কেটে হালকা কেটে কাটছে। আসছে। হালকা কাট। আচ্ছা, আমি ধীরে ধীরেই বলছি কারণ কি আচ্ছা, সে নিজেও আপন ভাই নিজে রোল প্লে Perfect. ইয়া আমি ধীরে ধীরে বলছি কারণ কি আমি কেটে কেটেই বলছি আচ্ছা, না আমি আমি বুঝতে পারিনি কি বলছেন। ওকে I suffered a similar condition for a few months. We about half a year back. Sometimes things that hurt us deeply, things that affect us in such a way that it is too heavy a burden to bear, can force us to forget this, to spare the pain. I do not know what you lived through, but if your mind has forced itself to forget, then I am sympathetic to what you have gone through. Well, thank you. what about you? The security nuts to Darban Dollar. Mhm. So Darban. So he was stopped to working for the Queen, Mm-hmm. and Rashford is now working for the Queen. Yes. So could you enlighten me who is the Queen actually, and what is Rashford working else for her? Mm, And well, why did you quit? I didn't quit. I'm still working for the Queen. Oh, so now both of you are working. Yes. Oh, And our work natures kind of surround around, you know, unnaturality of nature to cleanse them. oh, Just like so the giant we fought, the ghouls we fought, anything that is unnatural in the nature, we're cleaning. I And think I got. also getting info on the things that are right now scattered around. Because world is not a good place to live in now. I think I got some idea. Now, can you tell me more about the Queen? Wish actually. Well, I look at Ashford and I go, should I tell everything in detail? You are the lore keeper. Well, doesn't hurt if a bunch is right. I look at him and I go, the queen once judged the dead.
The queen what? The queen once judged the dead. Oh, Oh, the queen once holy! would charge the dead. Yes. Oh, that doesn't sound ominous at all. Well, depends on what you did in life. You are getting judged, What do and you your mean by judgment. judge the dead? Who are these dead? Well, one day you will be dead. I will be dead. Everyone will be dead. That is the natural law, right? Unless we wind up like those guys, taking undeath as a life choice. By So what your you just said, it seems like your queen is a god. She is. so your queen can judge the dead. In my case, I also want to bring justice upon someone, a DM, specific king of some sort. I I think I'll talk to you about later. Hmm. Well, I opened up to you guys. It won't hurt for you guys to open up to me. Yeah, so If your queen basically I'll truly, open up a little bit. It do not hurt. There is a king I'm after. King you're after. Yes. What did he do? He's a Chose any cool king. unnatural. No, he's just a human, but a cool of just. I direct cam next, but a bullshit of a king or something. Okay, he's a Yeah. bullshit of a king. I want to bring justice upon the local people of the. Did he was a tyrant? Yes, Was he he a was, tyrant? and he was a Ah. tyrant. He was the tyrant of the tyrant, Oh. Well, and I want to bring then justice upon that king. one day you have to put justice for him in the world so that he could go to the other side and get justified of his doing. Yes, I hope your queen judges him well. Oh, she is a fair judge. I will believe you. Let's hope for the best. if your queen truly is a god who can judge the dead, well, I guess I am just glad that there is at least one god who gives two shit about this world anymore. I smile. Well, we all have our own part to play. Levina, what is your passive insight? Quite high, actually. Let me see. Tara, my cat is blocking my passive insight is 15. 15. Arvandoril make a, I guess it's not much of a deception, but still roll a deception with advantage. Okay. রিফাত আমি কি লিখছি দেখছিস? What did you write? এক সেকেন্ড আমি একটু দেখে নিই আমার কত আমি ডিসেপশন লিখছি, প্রবাবলি লিখছি। নট দ্যাট গুড ফুল স্ক্রিন থেকে বেরোয় কোন কমান্ড দিয়ে জানো ভুলে গেছি। F11 most probably. ওকে পেয়ে গেছি হয়ে গেছে থ্যাংক ইউ। Yeah. Deception. Oh. রিফাত আমি কি ইউ কি এর উপর বসে আবার বলেন আপনার যদি লেখা না দেখে থাকে তাহলে আবার বলেন। do I know 19? anything like judging Yeah, a queen judging? do you? Do I know anything about like a queen judging about death? From where you came from, the queen is not much known among the people. But I'll still give you a history check. If it's very high, then you might know something. With a +0? Yeah. Yeah. Natural 20 go. If it's +0 natural, Natural oh my 20.
That's Wow. Oh God. god. Told you. Oh god. It's a paladin's luck. You do not fuck with paladin's luck. Yeah, so There I you was go. actually I was actually going to say like the DC would be higher, but I didn't able to finish that, so I'll just say it anyways. Okay. So you did not have much idea about the gods from where you came from, or the gods of the people that Faerun worshipped. But after you did reach Faerun, you heard people worship different gods. There were gods of death. There were several actually, but the most curious you got of a god of death, or rather than curious, you didn't really understand her full motive or how she actually performed her duties and maintained her portfolio. Among them, the goddess that you found most interesting was known to people as the Raven Queen. Yep. You are not quite certain if it's the same queen they are talking about, because the knowledge is still new to you, but from the things they have said you, it's kind of matches quite well with the description you have. That's all you get. Fucking natural 20 bitch. You are supposed to get nothing. That is the lack of my download of magic strength. Okay. Yes, continue. Okay. So Ego doesn't say anything after knowing that. I give you an Why are you asking? I don't know why. If I don't say anything, I don't say anything. It's simple as Yeah, that. exactly. Why are you asking? Don't make it Yeah. weird. সে বলাতে চাইছে নাকি দিয়ে কিছু By the way, Sakio asked Vanilla. Vanilla. Are you a real cat? No, I believe. Well, Vanilla? that's a rude task. You are a race known as Tabaxi, am I right? I think so. Or are you that half cat race? I have only read about those. I've never seen one, so quite confused. So you're I'm not sure myself. My mom didn't tell me. So you're not sure about yourself as well. So you're half cat, half human, or something like that. Do I know about Tabaxis, DM? I mean, that's what I look like. I have cat ears and a tail. Tabaxis are not that uncommon, and you also visited a lot of places and met a lot of people, heard about many rumors and tales about different races, so you do know about them. So the interesting thing. So if you're part cat, part human, I have a question like, how many nipples do you have? Just two. Anyways, I do not think you are Tabaxi here. Generally, Tabaxis have more feline features on their Nipples? faces. No, Yeah, more feline features on their faces. Their faces generally look more like feline beast, either a cat or a cat adjacent beast. You have a human face, you have some cat-like features. Yeah. So what about nipples? Are they like two like a human or six like a cat? আমার সাইডে কোয়েশ্চেন ফুল কাইটা আসছে আমি শুনি নাই Oh yeah. Ask again.
So I was asking that you're part human and part cat. So interesting question is how many nipples do you have? Two like a human or six like a cat? I have two like a human. The perfect Um, number. I have read Wow. it is not to ask question about nipples. Boring. Is I really wanted to okay. see some creature with six nipples. I mean, a creature like a human. Uh, My bad. so I want to see two. Maybe you can um, find the centaur somewhere. They have quite a What's with this kid? Everything is balls and nipples with him. the Well, Oh, the well, balls was not my I fault. I'm interested. I'm interested about everything. How do you think I found my cupcake? I poke the big guy beside Fair me, and enough. I poke the big guy beside me, and I ask, "Yeah, people here usually talk about balls. Do you remember anything?" What?
আচ্ছা ওইটা রেটিং এর উপর নির্ভর করে অনেক। হ্যালো হ্যালো